வந்துருச்சா? ஆல்ட்ட பண்ண உடனே டக்குனு அமுக்குறீங்க. Hello and welcome, one and all. You join us for this 2020 match between Hyderabad and Chennai. I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only... வந்துருச்சா? இருங்க நானும் போய் கூட என் ஃபோன் எடுத்துட்டு வரேன். பஃபர் ஆகுதா இல்லைன்னு பார்க்கணும். Probably not a bad toss to lose. The decision is to bat first, but I reckon having a bowl on this pitch could be the smart decision. நான் ஹாய்லாம் போடுறேன். அதுவும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க விளையாடும்போது. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides. Capable. அம்மா என்ன யார் பேட்டிங் யார் bowling? நம்ம தான் பேட்டிங்கடா சோனி. Scoring quick runs, big hits, and the bowlers they'll be looking to take quick wickets. The pitch that should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. Oh, out the middle. What a start. That's just a brilliantly impressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. 12 பிட்ரேட்ல போட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு குறைக்கலாம். Solid shot. That's going for 4. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Wow, திருப்பி நீ ரைட்ல அடிச்சிடலாம் அப்பத மாதிரி. ஷார்ட் சாய்ஸ். 4 நம்பர்ஸ். No. Terrible shot. நைட் பாட் இந்த சேனல்ல ஆக்டிவா இருக்கான்டா. கிரிக்கெட் 24. அங்கடடிடா என்ன கிட்டே தள்ளுற? அங்கட அடிச்சா கேட்ச் வந்துரும் அடிக்க மாட்டியோ? சொன்ன உடனே மாத்துறியா? என்ன மாதிரி விளையாடுங்க ப்ரோ. ப்ரீசெட் மாற்றணுமா, 4 பால்ல போட்டோமா, 5 பால் விக்கெட் எடுத்தோமா. இங்கேயும் சும்மா தான் நிற்க போகிறாங்க. A more aggressive look to the field, a few more catches in place. அவர்தான். ஓ நல்ல வேலை. பார்த்து இது டைமிங் பார்த்தடி. 14 for none. That is a masterclass of batting. Reads the lane, gets forward, dispatches it to the boundary. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Oh, now then, that's high in the air. That should get a few here. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. Gaikwad, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. நாலாம் கரெக்டா இருக்கும்பா. No, that's racing away. ஊட்டருக்கு போற எட்ஜ்ல போகுது கேப்ல.
Just need to keep it simple. Line and length. Around about off stump. That'll force a mistake. மத்தியா கோஆர்டினேஷனா நான் ஓடுறேன்னு கூட சொல்லலை, ஓடி விட்டான் பாரு. டீம் கோஆர்டினேஷன் அப்படி இருக்கும்டா. நீ தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்க போகிறேன். யாரு That's a confident appeal. ஊட்டி போறா. இப்போ ரீசெண்டாவா இல்லையே, இப்போதான் கேட்குறேன். Oh, that is a beauty. An in-swinging Yorker and the இவ்வளோ தூரம் ஏரியா அடிப்பேன். பரவாயில்ல. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. குவாலிட்டி கரெக்டாக என்னடா இருக்குது. அப்போ இனிமேல் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது யூகிமிங் லைவில் போட்டோன்னே தான் மனாச்சு அதில் போட்டு விளையாட முடியும். ஆந்தானா really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Too good. That is huge. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power forward onto the front foot is just ridiculous. Yeah, wicket. Can he come back with a dot ball? Picked that well, and that's on its way to the boundary. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. 2 boundaries in a row. Time to focus back to line and length. See? Livingston, stand and deliver. As the ball goes straight over the bowler. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered in to the stands, and that is exactly what's happened. 6 last ball. How will the bowler reply? 2 straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Livingston has gotten the big shot away this over. உனக்கு ஈக்குவலாக சோனியை மாற்றுவான். உள்ள நிற்கிற எல்லாரையுமே மாற்றிடுவான். And now they can focus on playing the next ball on its merits. The captain's going to change things around in the field. How will the bowler respond? Cracking shot, over pitch and got what it deserved. That's 4 more. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, pushes it away to the boundary. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. Absolutely glorious start. Bowlers need to start finding an answer soon before this gets out of hand. How will he reply? Oh, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Sharma ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Collects that one, simply like inside the ring.
பிளேட்டில் எட்ஜ் ஆகி கேட்ச் போகுது பார்த்து. நம்ம என்ன சொன்னா ஞாபகம் இருக்குல்ல சோனி? போடுறா இப்படி போடுறா. Smacks that away through the gap. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like 20 over. that. Gets onto the front foot early, 9 wicket well இருக்கு timed, and 4 runs. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. No point Nice, chasing huh? that one. It is racing to the boundary. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. உள்ள குத்துறான். அட்ரா சுமாரா. Lovely Oda, cover. oda, drive. oda, Straight dai, to dai, left dai. to cover field. அட பைத்தியக்காரா. Needs to be on target. Oh, simple இவ்வளவு run கிட்ட out. விழுகிற பால் கேட்டா ஓடிடுற. ரன்னாடா இல்ல இப்படி ஓடி போய் ஒரு ரன்னுக்காகடா விக்கெட் கொடுப்ப. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Tony, Really didn't get ரன்னிங்லாம் settled. பவர் பிளே and முடிஞ்சதுக்கு got அப்புறம் in தான் trouble for ஃபுல்லா most of the அடிச்சாடு. knock. And with that wicket, Udi we'll see a vanda. change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their ஃபர்ஸ்ட் லைன் innings. தாண்டக்கு அப்புறம் தான் ஓடணும். அதுக்கு முன்னாடி தாண்டாத. Rocks back and dispatches that Nice with shot. absolute disdain. Just beats the infielder though. லாஸ்ட் பால். That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any நாலு better. 4 ஒரு விக்கெட்டா? Perfection. அவன் நீ கேட்ச் கொடுப்பேன்னு அங்க நான் போறேன் பால. ஆமா போயிடு. Nearly gets the edge. Chowdhury with a great delivery போயிடு. there. சூப்பரா. That's quite extraordinary. Kishan, don't do it to them like that. What a shot. A shot. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. போச்சுடா போலறோம். இங்கற மாத்திட்டானா. Hussain, the spinner coming into the attack. ஹுசைன். Doesn't beat the ஓடிராத. infield. ஏர்லி அவ்வளோ பொறுமையாக அடிக்கிறேன். ஏர்லி ஆடாது. குத்த விட்டு அடிக்கிறேன் ஏர்லிங்கிறானுங்க. கரெக்டாக வந்துட்டே போகுது. அதே போல் திருப்பி போடுவானே. ஓசக்காரன் மாற்றிட்டேன். And what a strike that is, right into the Good slot. shot, yeah. Great Good to see, timing good and to- balance. It'll be at maximum. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Might look to go big again here. அதான் பவுண்டரி சொல்லிட்டு என்னடா ரிவர்ஸ்ல வர்ற? Back-to-back boundaries. This time it's 4. Magnificent hitting. நீ ரன்ல மட்டும் விக்கெட் கொடுத்துடக்கூடாது. ஏகப்பட்ட ரன் இருக்கு. சீமா ஒரு ரன்னுக்காகலாம் விக்கெட் Tried கொடுத்துருவாங்க. something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Some adjustments to the field. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Good. Thank you very much. 50. Well, that was just textbook. Finds the space and power It's to three. lift that ball over the top, and it just keeps going. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. தோனி என்ன சொன்ன? சுச்சு. ஐயோ. சே. Half century Incredible. போயிடுச்சா? What a grab. பரவாயில்ல. And 15 பாலுக்கு that's 53 gone. run. Amazing catch. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. ரைட்ல அடிச்சிருக்கலாம். நீ பாத்துக்க. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket.
Chowdhury from the south end. Wait. போடுங்க ப்ரோ. பவர் பிளே முடிஞ்சிருச்சா? அஞ்சாவது ஓவரோ? அஞ்சாவது ஓவரில் 83 ரன்களை எடுத்து 3 விக்கெட்டை இழந்து 88 ரன். ஓவருக்கு 17 ரன் ரேட்டை தக்க வைத்துள்ளது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத். வைட் அகைன். அகலப்பந்து. மீண்டும் அகலப்பந்தை. என்னடி கிடையாது, எங்க குத்தி எங்க போகுது பால். அவன் ஏதோ இந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்க, இங்கே சாட்ல டெஸ்ட் டீம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ரா. Textbook perfect. A lovely drive நீங்களா through the covers. ரெண்டு பேர் போடுவோம். No need for the fielders to 24 தான். going with a more aggressive நம்பர் மட்டும் field மாறும். choice. WD மாதிரி தான் அவங்களும். நம்பர் மாத்தி லைட்டா கிராபிக்ஸ் மாத்தி. ஐயோ Edge, எட்ஜ். but it drops safely. Overstepping just a little too eager on that delivery. ஓ They go பாலா. up here, but it might have pitched a bit short. I think we'll have to wait and see what the umpire says. நோ பாலா, தூக்கி அடி நல்லா. அட கர்மமே, அங்கனே போய் அடிக்கறா. எட்ஜ்ல போகுது பால். நீ அவன் ஏதோ பிளான் பண்றான் உனக்கு, அதே மாதிரி பால திருப்பி போறான் பாரு. But no reward, but putting pressure on the batter. அவனும் விடுறதால இவனும் விடுறதால எட்ஜ்ல போற. That's racing away. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Beats the outside edge. Good bowling there. வாங்க ப்ரோ, இடித்து போட்டு அடிப்போம். சோனி குட்டி வச்சு மரடா ஸ்டிக்க. அப்படி வா, பின்னாடி வா. எத்தனை அகல பந்து. மீண்டும் அகலை பந்தை வீசிய ஈடித் மண்டேன். 4 வைடு, ஒரு நோபால். எத்தனை போட்டிருக்கான் பாருங்க ஒரு ஓவரில். எத்தனை பால்? ஓவருக்கு 6 பால், அதை தாண்டி 12 பால் போட்டிருக்கான். மீண்டும் போயிடா, பாலை தான் மாற்றி போடேன்டா. என்னதான் முயற்சி பண்ணுறன்னு தெரில. அவன் அடிப்பான் எச்சாவும் கேட்ச் பிடிக்கலான்னு போடுறியா? நினச்ச மாதிரி நடந்துச்சு, ஆனால் அது நோபாலாக போச்சு. இவனும் அங்கிட்டு தான் அடிக்கிறான், நீ அங்கிட்டு தான் போடுற. Very long over. Not the best bowling I've seen in my time. It's time to refocus and go back to basics. The captain can push this field a bit deeper now. 3 more players able to go outside the circle. SLU-னா அதனா அதோ ஸ்பின் தானா ஒரு ஸ்டா. Bowler is coming into the attack from the north. என்ன U-னா? SLU. SLU-ல வருது. Two straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. மூனிய பத்தி தப்பா பேசல bro. சொல்லி அடிப்போம் bro. Oh, don't worry about chasing that. That might be on the வானத்துல போய் கேட்ச் ஆ. That's consecutive sixes. பறந்து போய் அப்படிப்பான் மேல போய். That's the start you want. Awesome shot and it's flown over the boundary. Will it be 3 boundaries in a row? Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like we'll carry.
You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. போய் பார்த்து போடுப்பா அப்படிங்கிறேன். I'd like to see them just aim for the top of off ஒண்ணு now. As a அடிக்கிறான்னு தெரியல. bowler, you've மாத்தி got to போடுப்பா make them அப்படிங்கிறேன். play on your terms. ஐயோ கைக்கு போதுடா. ஆஹா போயிடுச்சுடா. Out. Caught. உனக்கு மேலே தான் எய்ம் பண்ணேன் ஆனால் கரெக்டாக வண்டி போகுது. In the air and cover takes an easy catch. This innings just cut short before it really flourished. Really looked like it'd be moving on This to a Kumar big, Reddy. big score, but not to be. He's got their tail up. ஆஹா That's a confident appeal. நோ வே ப்ரோ. போர் சாய்ஸ். ஒரு சேலஞ்ச் கொடு சும்மா. இன்னொன்று சிங்கிள் விடு சிங்கிள். இண்டுக்கோ போதும். அப்படியே ஓடி வந்து நீ அடிக்க முடியல. 17 எங்கடா runs ஓடி out of நின்னுட்டு there. இருக்கு? Hyderabad are 118 for 4. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Chowdhury from the south. சைடாக கட்டுறாங்க. ஐயோ கடைசி பால் ஓடிட்டோமா. Square cut finds point. No நல்ல run. ஷாட்டு. இங்கே பாரு த்ரோவை. அடிச்சு கீழே விழுகுது அதையும் திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி சம்பில். இதுக்கு இதெல்லாம் ரீப்ளே கட்டுறானுங்க. ரொம்ப ஏறியன்ட்டு. Chennai has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. எஜ்ஜு Finds the ஓடாத fielder with that லேட்டா. shot. Wow, that's missed a lot. சவுது. Well, the bowler pulls out of the delivery. Something mustn't have felt right. தொடங்கி நல்லா தொடச்சிட்டு போடுங்க. ஏய் நான் கிட்ட அடிக்கும்போது கிட்ட வருது கிட்ட Bowling the அடிக்கலாம் கிட்ட slips have போடுறேன். really gone up here. They like it. Straight drive, mid-off will cut that one off. லேட். End of the over. Hyderabad are 118 மெயின்டைன் for 4. பண்ணிட்டான்டா. They've stayed in that super aggressive mindset. At this rate, Ina, Sony. their total could be unreachable. Was quick onto that in the infield. The whole team's gone up here. What's the umpire Outa. going to say? இது ரீப்ளே பார்ப்போம். ரீப்ளே தான் வரல. ஐயோ சோனி போதும் இதுக்கு மேலே பொறுமையாக அடிக்கிறோம். Catch. நான் 12 ஓவர் இருக்கு 5 விக்கெட் தர். And out. Oh, how did he get to that one? போதும் இன்னொரு 200 This innings அடிப்போம் just cut அன்னைக்கு. short before it really flourished. It really looked like it would be moving இதுக்கு மேலே to a பொறுமையாக big, அடிச்சிருவோம். big score. 5 விக்கெட் வச்சு. And it's not to be. என்னாச்சு? டைப் பண்ணுறானா? Difficult period. ஆட்டம் ப்ரோ வந்தார். ஆட்டம் ப்ரோ இருக்காரா? They come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in What a before feeling facing again. their first ball. நீ தட்டி ஆடு. ஆமாம் 5.
5 பேர் இருக்காங்களா வெளியில? A change in the field. More மொரட்டு ஃபீலிங்டா. emphasis on defence. Brilliant. That'll take some என்னடா catching. பொறுமையா அடிக்கலாம். How easy was that? A pickup ஆத்துடா, அங்கதான் வரிச்சு drive all நிப்பாட்டிருக்கியா? the way for 6. டைமிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா 3 பேரும் ஒருத்தர் கேட்ச் பிடிச்சிருவான். வச்சு அடிக்கிறாங்க. Huge கான்ஃபிடன்ஸ் shot. பார்த்தியா அவனுக்கு? It's a massive shot. Just அவன் அப்போ incredible. மாதிரி விக்கெட் விழுக போய் நினைச்சாங்க ஏறி வரும். Just waited on it, got given a bit of width and நீ launched பத்தி it என்னடா all the சொன்ன? way. பத்தியா இல்லையா பவுண்டரியே? What a superb delivery. Too good. Just didn't know where it was going. சோனி Knocked him போதும். over. அதான் உன்னை பத்தி பெருமையா சொன்னேன். Really So getting to the wicket tail wicket. enders now. 6 wicket gone. That's not a lot left in this சோனி, lineup. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. தட்டி ஆடு கேப் இருக்கு பாரு. ஏய் திருப்பி கை கடிச்சடா. சோனி தூக்கி அடிக்காதா சோனி. That silenced the local fans. Another wicket. கேப் தட்டுறா. கேப் இருக்கு பாரு நிறையா. They have the wicket they wanted. Chris A Waddle. huge blow. Cummins gone for not many. லாஸ்ட் 3 விக்கெட் 10 ஓவர்ல மேட்ச் பிடிச்சோம் போமா. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Come Certainly into needs Mendes. to build an innings for the team. Hussain, the left armour, has come. Coming into the attack from the south end. நூறுலாம் வீரத்துக்கு ஒரு மாற்ற கிடையாது. அடிச்சிடான். A bit of a change up in the field now. 200 அடிக்கணும். நான் முடிச்சிருவேன் டக்குன்னு. Couldn't get it through the field. லேட். சிங்கிள் Lovely சிங்கிள்ஸ். cover drive, straight to the extra cover fielder. கொண்டு போ. அவ்வளோதான் நீ பொறுமையாக அடிச்சாடு. Someone different now to bowl at. Yeah, Brings a but different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up. என்ன நீ வந்தா மட்டும் Then ஷார்ட் onto பாலா the front போடுறியா? foot. சரியில்லையே. ஃபாஸ்ட் பவுலர் வச்சு போட்டாலும் சிங்கிள் சிங்கிள்ஸ். ஒய் தானே ஓடுறது. நான் அவனுக்கு டக்குன்னு மாற்றி முக்கிட்டு ஒய்யா ஏவா ஏ. ஒய் வந்து தாவறது டைவ் அடிக்கிறது. வேணாம். Straight to the fielder. சிங்கிள்ஸ். கண்டுக்க. No. Terrible shot. End of the over. 3 off it. Hyderabad are 133 for 7. It's been a great bowling display so far. Be very well deserved to pick up a 5th wicket today. கிடைக்குதே. Needs a direct hit.
கிட்ட வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு Caught. And it's one of எல்லாமே the green-ஆ easiest இருக்கு, catches அதனால you'll கிட்ட see. வைக்கிறா. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in ஃபீல்டிங் that மாத்தாம over. ஒரு ஷாட் தூக்கி அடி The போட்டுச்சு. 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Misses everything. Collects that one, simple as you like, inside the ring. பக்கம் நல்லா செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபீல்டிங். The bowler looks really confident. No. Chennai having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review though. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. இவ்வளோ தள்ளி விழுதா? ஆமா, தள்ளி போய் தானே பாடி பட்டுச்சு. Patel looking quite surprised. Didn't சீசை seem too நகண்டு worried வந்தோடனே about a சீசை நகர்த்தி reversal. போடுற போல. Can't get that outside the ring field. இந்த கேப்ல அடிக்கலாம் பார்க்கறேன், ரெண்டு பேர் கையிலையும் போகுது கரெக்டா. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. They've stayed in that super aggressive mindset. அவ்வளவுதான். At தட்டி this தட்டி rate, ஓரம் their ஓட்டிடுவோம். total could be unreachable. ஏய், Huge. That has flown. பார்க்க மாட்டான் முடியுமே. Well, that was just textbook. Gets under it and with enough power lifts that ball over the top and it just keeps going. ஓடு ஓடலாம். என்ன Left alone என்னடா and bowling easily இது? through to the keeper. ஏதோ ட்ரை பண்றியா? சிங்கிள்ஸ் இயர்லி. Finds the edge. சூப்பரா. ஓடுறா, எடுத்துட்டான்டா, ஓடுறா. There's a chance if it hits. நின்னுக்கிட்டே இருக்க ஓடாம. ஓவர் போயிரும்னு கான்ஃபிடென்ட்டா Time நின்னுக்கிட்டு to இருக்கான் follow ஓடாம. up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Nearly gets the edge. Hussain with a great delivery there. ஓடு Pulled away, சிங்கிள்ஸ். but straight to square leg. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. 144. Ahmad from the north end. 200 அடிக்கணும் நீ. உருட்டி. இது நான் தானா? Into the gap and finds the boundary. Wonderful shot for four. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Does very well to quickly get across to this one. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Drilled that one away. You just can't hit it Speed any up with the better lane. than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond.
shot on the front foot. No one's getting that. It just looks so easy. Gets onto the front foot and உடனே தூக்கி அங்கே ஒருத்தர் வைக்கிறான்டா. eases through the ball. அடஸ்டான்டா. They can just இருக்கிற stand கேப் and எல்லாம். admire that shot. A few moves made in the field. bro. The batter's made a bit of a meal of that delivery. என்ன ஒயிட் போட்டதுக்கெல்லாம் ஃபீல்டிங் மாத்திரா டேய். எங்கிட்ட குறி பார்க்கறேன்னா Captain அங்க making some டக்குன்னு. adjustments to the field here. ஆமாம். End of the over. Huge. 17 runs coming from it. Hyderabad 161. 17 runs அந்த ஓவர்ல. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. இதான் சோனி. 40 ரன்னா 200க்கு. இப்படி பொறுமையா கேப்பை தேடி நீயும். This field's looking for more balance between attack and வச்சிருக்கேன் பாரு defence. எல்லாம் ரைட் சைடு. நீ ஃபுல்லா ரைட்ல அடிக்கிறேன்னு ஃபுல்லா ரைட்ல அடிக்க வச்சிருக்கேன். Perfectly timed. ஓடு. சூப்பரா. நல்ல ஸ்பீட் That's a பால். lovely flowing drive through the covers to pick ஸ்பீடா up போனா the விட்டுறாங்க. ball. உருண்டு போனா தான் பிடிச்சிடுறாங்க. How will he reply? நைஸ். சிங்கிள். சிங்கிள். இதான் சோனி. Straight What a single, drive single. mid-off will cut that one off. ஒன்று மட்டும் ஓடிக்க. இண்டுக்கு பக்கத்தில் தூக்கி Good போடுறேன். stop. Probably managed to prevent 4 runs. That's the over. Hyderabad for 169 for 8. Right armour is coming on to bowl from the north end. Perfectly timed. ஏய் டச் ஆகலையா? டச் ஆன மாதிரி இருந்தது. கால் டச் ஆன மாதிரி இருந்தது. நல்ல 4 மிஸ் ஆயிடுச்சே. In the air. அங்கிட்டே ஏன்டா அடிக்கிற? இங்கிட்ட அடிக்கலாம்ல கொஞ்சம். Oh wow, brilliant reactions and what a catch. நீ அடிக்கிற பால் எல்லாமே இந்த பக்கம் ரைட் சைடு தான் அடிக்கிறேன். Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. And it certainly feels like this is லெஃப்ட்ல close to கேப் அத்தடி. finishing. நீ விட்டா ஒயிட் கூட போயிடும். அவன் போடுற பால் அப்படிதான் போடுறேன். நீ அப்படி அடிக்கிறன்றனால தான் அப்படி போடுறான். கேட்ச் சொல்லுவாங்க. நீ என்ன சொல்றான்? அப்படிதான் போடுறாங்கற. Never an easy time to come into bat after 170 bro, 30 runs.
ஒரு விக்கெட் வச்சு 200 அடிக்கிறோம் இன்னைக்கு. ஓவர் இருக்கு, பொறுமையா அடிச்சு Some moves being made in the field. 5 ஓவர் Looking கிடக்கு. pretty balanced between defensive and attacking. ஓவருக்கு ஒரு ரன் போதும். ஓவர் கிட்ட ஒரு பாலுக்கு ஒரு ரன். Beats the outside edge. Good bowling there. சிங்கிள் Goes over the top with that shot. எடுக்கோ. தள்ளி போயிடுச்சு. வைடு அகல பந்து. பாலுக்காக தான் Great shot. காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Gets a hold of that and places it through square leg. You can't fault the He's a bowling. தள்ளி வச்சுக்கிட்டு Sometimes your இருந்தா opponent ஓட்டாங்க. is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Over Hyderabad, 176 for 9. Brevis, the right armour, is coming into the attack from the south. அதனால தான் தோத்தேன்னு சொல்லிடக்கூடாதுல்ல. தட்டி ஆடு. சிங்கிள் சிங்கிள் அந்த கேப்பையும் அடைக்கிறேன். எங்கிட்ட அடைக்கிறவோ அங்கெல்லாம் தூக்கி ஒருத்தர் நிப்பாட்டிடுறேன். கொடுத்துடுறா ஆளு. ஒய் கொடு ஒய். Boys, a good move, I'd say. நீதான் சுனி. Great shot சிங்கிள் through the gap. லைவ் அடிச்சுலாம் பிடிக்கிறாங்கடா. அடா இதுதான் நல்லா ஏறிண்டே. Lovely Single. cover drive straight to the extra cover fielder. 180 சூப்பர் 20 ரன்ஸ். வைட். லாஸ்ட் பால். வைட். That's a strong appeal. What's the umpire's decision? அது வெளியில தான்டா குத்துச்சு கடைசி பால். The right armour is coming into the attack from the north end. உர்வில் பட்டேல். Doesn't beat the infield. சிங்கிள். Some moves are being made in the field, looking pretty balanced between defence and attack.
எத்தனை இது எத்தனை டைம்டாவா ஸ்பேஸ் விட்டு போட்டிருக்கேன். Got that away nicely. டைம் ஸ்பேஸ் இ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். டிஐஎம் ஸ்பேஸ் இ. அகலப்பந்து. Square cut, நல்லா finds ஓடிடுவேன். point, no run. Three runs added in that over. Hyderabad 184 for 9. They had a great foundation. இன்னும் 3 Early ஓவர் on, கிடக்கு. and they've carried it forward to make a big 16 total. தான். I like these changes in the field. It'll be interesting to see how the batters adjust. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. சொன்னே Wow, that's missed a lot. கீழே அடிக்க வேணாம். இவ்வளோ குத்தி போடுறேன். போயிடு. உன்னை பார்த்தா மட்டும் ஷார்ட் பால் போயிடுறான்டா. திருப்பி போடுறான் பாரு. நீ தூக்கி அடிப்பேன்னு ஒன்று தெரியுது. இதை Finds the edge. Chennai with a massive shout. சே 200 மிஸ் ஆயிடுச்சுடா. சேலஞ்ச் Yeah, கொடுப்போம். you may as well review last wicket. டக்குனு Won't இல்லைன்றாங்களா? lose anything in reviewing. அப்பா இருங்கடா. எட்ஜ் தான் சவுண்டு நல்லாவே கேட்டுச்சு. Oh, this could spell trouble. இதில் வெள்ளை கலர் வரல. நான் படும்போது வெள்ளை கலர் காட்டுது. பட்டக்கப்புறம் காட்டலையே, படும்போது தான் காட்டுது இந்த பேட்டில். The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score. அடிங்க ப்ரோ, சோளம் அடிச்சிடலாம் ப்ரோ உங்களால். பாத்தியா சுனியே ஒன்று குறைச்சி எடை போட்டிருக்கேன். இந்த This ஒரு is a செந்தா very ஸ்கோர் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு. defendable total. The openers will need to get their eye அதுக்காக on தான்டா very quickly and get 200 the கிட்ட கொண்டு வந்து scoreboard வச்சிருக்கோம். ticking over if they have any chance. பவுலிங் பாருப்ப. ஒவ்வொரு பாலுக்கும் ஃபீல்டு மாத்துற. ஒவ்வொரு பாலுக்கும் ஃபீல்டு மாத்துறோம். டக்கு டக்குன்னு மாத்துனேன். சோனி ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காத, முடிச்சுடு. Here we go. Coming in for the first ball. மொத Really பாலே wound up அகல for பால். that. Ball seemed to come onto the bat quicker அகல than பால். he thought. பார்த்து போடுற பால். ஒன்று 86 ரன்னா என்ன ரன் ரேட் வேணும்? ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் 15 ரன் அடிச்சிருந்தா 200 அடிச்சிக்கலாம்டா. Finds the fielder with that shot.
catch. Eee. Caught, gone. Height கம்மி இல்ல, பால் height கம்மி. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. அடுத்த விக்கெட். And out. 2 wickets. 2 balls. There'd be a bit of tension in the batter's pavilion right now. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set Sonia and பார்த்து என்ன they சொன்ன? fell for it. Out for a duck. Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. என்னது? The bowler looks really confident. நல்லா தள்ளி வந்து நிக்கிறா. No, no, no. Terrible shot. கரெக்ட். ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் என்ன காட்டாம இருக்கானுங்க? அடிச்சாதான் காட்டாங்களோ. ஒரு ரன் ஒயிட்னால எடுத்துருவான். 2 runs coming from that over. Chennai are 2. ரெண்டாவது ஓவர் 2 ரன் 2 விக்கெட். Unad cut. The left arm pace bowler is coming on to bowl from the north. வந்துருச்சு ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட். ஓவருக்கு 10 ரன் கிட்ட அடிக்கணும். Misses everything. catch. ச்சே, பக்கத்துல விழுது. உடனே கேட்ச் வந்து நினச்சிட்டான் போல, ஓடாம ஆளை தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓடுறான். Brevis ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Caught. வாரு டைரக்ட் கேட்ச் கேட்க கூட இல்ல. Straight to cover point for an easy catch. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. அடிக்குது போறான் ஃபீல்டர் For கையில that தான் wicket, the போகுது. new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. அவுட். That's a strong appeal. What's the umpire's decision? ஏப்பமா டோனி அவுட் தான் நினைக்கிறேன். உள்ள குத்துன மாதிரி தான் இருந்தது. Yeah, the keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. கரெக்ட்டா தான். Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. ரெண்டுமே அம்பேர்ஸ். லைன்ல குத்துன மாதிரி இருந்தது. Khan looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Can't get that outside the ring field. பக்கத்துல ஸ்டோனி இவ்வளவு வெறியா தூக்கிறானே. End of the over. Chennai Of the over. 4 for 3. Second over down in the power play, and they're off to a sluggish start with the bat. There's been மாத்தல ஸ்டோனி மாத்துறான். Good mix of bowling variations, though.
Cummins from the south end. சோனி நீ குறைச்சிட போட்டுட்ட ப்ரோ அதெல்லாம் அவுட் They've gone up here. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. இல்லையா Look to have pitch in line and hitting live. We'll see what Big Eye shows in the review. A marginal call on line only needs to be hitting for the decision to remain as out. They were already looking towards the dressing room. It looked plumb. The review now shows they can continue on their way. It's another wicket, the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. 4 ரன் 4 Not the விக்கெட் best of reviews there. Great call by the umpire. சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே நீ கம்பேக் கொடுக்குமா கொடுக்காதா He's got their tail up. பார்ப்போம் நோ கம்பேக் ஒன்லி கோ பேக் இந்த அடுத்த They விக்கெட் போச்சு drive mid-off will cut that one off. அவுட் இல்லையா Hyderabad has gone up for something here. இல்ல குத்தி வச்சா Umpire நம்ம looks a bit confused as to what they're appealing for. Nearly gets the edge. Bowling, Cummins bowling. with a great delivery there. பவுலிடா எடுத்து கொடுப்பா தம்பி பால் கரெக்டாக வந்துட்டு தான் போய் விழுது Couldn't get it through the field. கம்மிங்ஸோட பார் கம்மியாக இருக்கு பாரு மற்ற பவுலர் பார் அது நம்ம ஒரு ஓடி லேட் அடிக்கிறதா லேட் ஆகுது Cummins finishes an economical over and walks away with a wicket, which was fully deserved. 3 down in the second innings, and it seems like they've stalled out here in the chase. Need to start. Start looking at rotating the strike more at the least. மாத்தல The batter's made a bit of a meal of that delivery. காலில் பட்டு Everyone's gone up. Starting to get interesting now. Oh, That's doesn't the like fifth it, yeah. wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. The bowler looks really confident. மிஸ் ஆயிடுச்சு அவுட் இல்லை That's it. That's out. Deep mid-off. Needed to move a bit, but they got there with time to spare. It's a fine catch. In the air, and that's a straightforward catch to mid-off. ஏய் என்ன பயந்து எக்ஸிட் கொடுக்குறியா இதுடா எல்லாம் அப்படியே தான்டா இருக்கு நாங்க எதுல விளையாண்டோமோ அதுல தான் இருக்கு Really getting to the மட்டும் tail தனியா enders settings now. மாத்தி 6 வச்சா wicket வரோம். gone. There's not a lot left in this lineup. நாங்க எதுக்கட மாத்தோம் மாத்தனா தான் ஸ்கிரீன்ல எல்லாம் தெரியுமே தீபாவளி First ball for the batter coming in. Still honing in on their lines. என்ன அங்க போடு Happy to நிக்கிறியாக்கும் let it go through. ஏன் இல்ல போ
Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. யா பிடிச்ச உடனே த்ரோ Not தான். too sure what they're appealing for here. நாலு ஓவரின் முடிவில் 6 ரன்களை எடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து That's a strong மீண்டும் ரொம்ப appeal. கவலைக்கிடமாக What's the உள்ளது umpire's சிஎஸ்கே. decision? The atmosphere is electric. You can really என்ன feel the bro? buzz around the spectator areas. டோக்கருங்க எல்லாரும் சொல்ற காரணம் தான் கூடாது இன்புட்ல இருக்கலாம். அவன் ஸ்டோனி அதானே சொல்லுவான் நம்ம விளையாடும் போது. Beautiful catch. டைமிங் பாடுறா எல்லாமே நீ Oh, அடிக்கிறதுல wow. லேட்டுடா. Brilliant இதுவே லேட்டு தான். reactions and what a catch. லேட்டு இப்போ வந்து லேட்டு இது லேட் இது லேட்டு நீ லைவ்ல வேணா அப்புறமா எடுத்து போறது லேட்டு தான் இப்போ வந்தது. It's about now. You need someone to stand up and stick around at the இந்தியன் ப்ரோ crease. தூக்கி அடிக்க போறாங்க. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. ஸ்ட்ரைக்கர்ரா எல்லா பாலுமே தூக்கி தான் அடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா? பாரு லேட்டு மிஸ்ஸு லேட்டு மிஸ்ஸு இல்லைன்னா இயர்லி குட்டுன்னு வந்தாலும் பால் ஹைட்டு கம்மியாக வந்துருக்கு. லேட்டு Beats the outside edge. Good bowling there. ஸ்லோவாக இருக்கான். லேட்டு சரி உனக்கு பிங்கு எவ்வளோ இருக்கு? சோனி கரெக்டாக தான் இருக்குது 24 தான் இருக்குது. எப்பயும் இருக்கிறது தான் இருக்குது. இங்கே Winds போடுறேன் up the ஒரு பால். misses. Looks like they went a bit too early on that shot. 5 பாலில் 2 வந்து ஒயிடு 5 ரன்ல. அப்புறம் தான் இதுவும் ஒயிடு தான். He's quick onto that in the infield. Cummins has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain முதலே the போட்டேன் momentum ஃபஸ்ட்டு பாலே going ஒயிடு போட்டேன். forwards. End of the fifth, and the bowlers have the batters in line at the moment. சிட்டிக்கு பேசி வந்துருச்சு ஜெக்கி போடுறோம். என்ன கடுப்பு? நான் கேட்டேன் அவன்கிட்ட பதில் சொல்கிறேன். A direct hit and this could உங்களை be லேட்டாக gone. வரேன் பாரு. அட்ரா அட்ரா ஏய் துணி அவ்வளோ டைம் இருக்குது திரும்பி அடிக்கிறவளுக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இப்படி பொறுமையாக அடிச்சாடு ப்ரோ. நம்மளும் குப்பி அடிக்காம ஒரு பேப்பர் அதே ஒரு Nothing really wrong with that ball. உருண்டு Got போகிற onto the வாலி front foot and found the தாண்டி gap போய் to எடுக்கிறாரு. get that one to the boundary. Poor choice. Hyderabad has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. You can't fault the bowling. Sometimes your கத்துக்கிட்டேங்க, போட opponent is மாட்டேங்கிறாங்க. just too good. பரவாயில்ல சுனி வை அப்படியே ஆடட்டும். ஆல்ரெடி சிஎஸ்கே ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருக்குது. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Bit of a change up in the field now. Ahmad has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits.
இதுவும் இதாகல, நான் ஸ்பீடு மாற்றி போடுறேன், அதனால லேட்டு மிஷின் வருது. லேட்டு ஏர்லின் உனக்கு தான் டைமிங் விட்டு போச்சு. Timed perfectly down the pitch. Oh, but crashes into the bowler's stumps. Pretty unlucky there. He should be able to get a single out of it, though. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. 3 extra fielders are now allowed outside the circle. அதுவுமே கரெக்டாக அமுக்கணும் ப்ரோ. கரெக்டாக அமுக்கணும் ப்ரோ. தோனி அமுக்கலை கரெக்டாக. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. எப்படி நீ சோனியை பார்த்து நீ அப்படி சொல்லலாம்? அதோட பிரதிபலிப்பு தான் அந்த 175 ரன். Hyderabad with a massive shout. இப்போதான் சிஎஸ்கே பதட்டமாக இருப்பாங்க. Wow, that's missed the lot. நீ என்ன பேக் ஃபுட் எதுவும் வச்சு அடிக்கிறியா? அடுத்தது பேக் ஃபுட் தானே? Doesn't beat the infield. நார்மலாக அடிக்கிறது தான் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டு. மாற்றி ஆடுறேன். டீசிங்க் ஆகுது, டிலே ஆகுது, பேட்டன்ஸ் ஆகுது, அது எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Needs to be on target. End of the over. 2 runs added. Chennai 16 for 7. Working the occasional singles, the odd boundary, but they just have to find something and gather momentum to get into this match. மோசமான நிலையில் சிஎஸ்கே. இருக்கட்டும். சொல்லுங்க எடிட். Flex that one simple as you like inside the ring. மியாமியை விட மோசமான கண்டிஷன் ஆகும். Driven on the onside, but straight to mid-wicket. 76 பாலுக்கு 170 ரன் அடிக்கணும். கமான் எடிட், கமான். உன்னால முடியும், கமான். Finds the fielder with that shot. Nearly தான் bro. ப்ரோ பால் வேரியேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ப்ரோ. அதான் மொமெண்டம் பில்டு பண்ணுறான் அடிச்சு ஒவ்வொரு பாரு பறக்க விடுவான் எல்லா பாலையும். Got that away nicely. டேய் இவ்வளவு நேரம் நல்லா புடிச்சீங்கடா. Unad Cut has finished off a tidy over ஆல் there. பக்கத்துலயே Nothing போகுது. to show for it, but we'll be well pleased nevertheless. ஒரு 4 அடிச்சிட்டு பேட் எல்லாம் ஸ்விங் பண்ணி They காட்றான்டா. just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance though. The right arm medium bowler is coming into the attack from the south end. 8வது ஓவர் முடிவில் 20 ரன்கள் எடுத்து டேய் Really wound up for that. Ball seemed to come on to the back நாலாவது quicker than இதா he வைடா. thought. எடுத்து 21 ரன்ல 4 விக்கெட் நீ போட்டு கொடுக்குறியா?
விக்கெட் எடுத்தவன் இல்லைன்னு சொல்ல. கொஞ்சம் நீ இதை போட்டிருந்தேன்னா நோ பால் வந்திருக்கும். இது நோ பால் தான். ரொம்ப 2 கிட்ட வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் வைக்கிறியே. அம்மா நீடித் இன்னும் 165 ரன் தான். உங்கள் பேட்ஸ்மேன் கவட்டை கடையில் அடிச்சிங்கன்னா இப்படி ஆடியன்ஸ் அமைதியாயிட்டாங்க. 2 minutes சைலன்ஸ் ஃபார் சிஎஸ்கே அப்படின்னு எல்லாம் அமைதியாயிட்டாங்க. ஏய் ஆடியன்ஸ் ஏதாவது சவுண்டு கொடுங்கடா. இவ்வளோ அமைதியை நான் பார்த்ததே இல்லைடா இந்த மேட்ச்லையும். சிஎஸ்கேவோட ஆட்டத்தை பார்த்து மறந்து போயிருக்காங்க. Lovely shot off the front foot. Deep extra cover has some work to do. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing. அடிக்க முடியாது. அடி ப்ரோ. I didn't feel there was too much wrong அடிக்கிறத with that பார்க்க தான் last ப்ரோ delivery. கிரவுட் Just need to keep ஆரவாரமா the ball in காத்துக்கிட்டு the right இருக்காங்க. areas and the rewards will come. வேற அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கத்தவே செய்றாங்க கிரவுட். ப்ரோ The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. எதனாலும் போடு. Going with spin now. இப்படி டீசெண்டா 26 ரன். ஆர்சிபி கூட 49 ரன். ஓ அப்படி. ஆடாச்சா அந்த இடத்துல பண்ணுறோம். வேணா விட அப்படியே ஆடட்டும். அடுத்து இதை அடிக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருப்பாங்க. இதில் எப்படி ஸ்டோனி என்ன சொன்ன? உங்க கூட வந்தா அப்பதான் நீங்க தோப்பீங்கன்னு தானே சொன்னேன். சோனி வந்தா தோத்துருவோம் தானே சொன்னேன். Needs a direct hit. அட்ரா ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி ஒரு செகண்ட் போ ஆக்ஷன் பண்ணி மொக்க கீப்பராக இருக்கான். Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ஆமாம் கேமில் சொல்கிறேன். ரியல் லைஃப்லாம் நான் கிரிக்கெட்டே பார்க்க மாட்டேன். இனிமே எப்படி ஆடுவேன்னு எனக்கு Oh, தெரியாது. geez, that's a shot. This is wonderful batting. Some great Post power பார்த்தியா? stroke making. பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தா மாதிரி எரியுற மாதிரி. Can't get that outside the ring field. நீங்கள தாண்டி பால் End of the போகல. over. One from it. Chennai for 27 for 7. ரெண்டு பேரும் கன் மாதிரி நிற்கிறாங்க. Working the occasional singles, the odd boundary, but they just have to find something and gather momentum to get into this match. பத்து ஓவர் முடிவில் 27 ரன்களை பெற்று 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆர்சிபியோட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண காத்திருக்கிறது சிஎஸ்கே அணி. பாருங்க ஒரு ரன்னுக்கு ஆசைப்பட்டு இவ்வளோ பாஸ்தா ஓடி வந்துட்டானே வால் எடுக்கிறதுக்குள்ள. வெயிட் பண்ணி நம்மளையே 49 ரன்னு இங்கே வர எட்ஜில் போடு. Outside edge, but it flies through the vacant area and there'll be some runs had here. ஆமாம் அதுதான் எட்ஜு. He didn't time that Round at கேட்டுச்சு. all, but எட்ஜில் managed to பட்டு get it away to the boundary. Can he come back with a dot ball?
Misses லேட் everything. லேட்டு யார் 4 பேர் வாட்ச் பண்ணுறீங்க லைவ்? சிஎஸ்கேவோட வெறியான ஆட்டத்தை யாரோ 4 பேர் பார்க்குறாங்க. தோனிலாம் அவுட்டா? டீம்லேயே எடுக்கலையா? அடா அங்கே அவன் காலில் பட்டு இப்படி ஓடுது. Patel காலில் பட்டு ends what has டைரக்ஷன் மாதிரி been a போகுது பாரு. tidy over. Just needed to அப்படிலாம் top போகிற it மாதிரி off with a வச்சுருக்காங்க. wicket. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. அதான் பார்த்து இருந்துக்கு வேற மாதிரி ஆகிடும். Couldn't get it through the field. லேட். அழுகிறான் பாரு பேட்ஸ்மேன். அட்ரா That's a strong appeal. What's the umpire's decision? காலில் போட்டு அதே விழுந்துடும் நினச்சேன் விழுகல. கேட்போமா இப்போ 2 இருக்கு Yeah, the கேட்போம். keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem ஆனால் convinced எனக்கு there'll அவுட் be a மாதிரி review தெரியல. coming up. Oh, this could spell trouble. வைப்ரேட்டரை நம்பி I'm not hearing anything on this. That could be okay, trouble. டேய் என்னடா குண்டக்க போகுது. ஸ்டிக்கில் விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பக்கம் திரும்பி. இவ்வளோதான் நின்னா Ahmad ஏறி looking அடிக்கும் quite போது. surprised. Didn't seem too worried about a reversal. வீட்டு போகிறோம். They've gone up here. ஐயோ No. Terrible shot. கொஞ்சம் இல்லை. ஸ்பின்னர் அப்படி எப்படி போகிறோம்? எடுத்துருவாங்க. அது நீ கொஞ்சம் இவனை பற்றி தப்பாக It's the end பேசிட்ட of the ஓவரா. over. One run coming from it. Chennai, 34. தோனியை பற்றி நீ ஓவரா பேசிட்ட ப்ரோ. Patel from the south end. அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல. இதான் சோனி 12 ரன்னில் முடிவில் 34 ரன்களை எடுத்து அதே 7 விக்கெட்டுகளை வச்சுக்கொண்டு இப்போ போகுமான்னு காத்து கொண்டிருக்கும் சிஎஸ்கே. டேய் அவனே 49 அடிச்சு தான் போவேன்றியான். ஒயிட் வேறு Great கொடுக்குற delivery there. 5 ஒயிடா? ஏன்டா டிராகன் வாய்ஸ் எடுக்கிற? தண்ணி குடிக்காம இருந்தால் 2 டிராகன் வாய்ஸ் வந்துடுது. டேய் அதே வாழை திருப்பி அதே மாதிரி போடுறீடா. 6 ஒயிடு ப்ரோ. அவன் 40 இங்கே பாரு. The bowler looks really confident. என்னடா அது காலுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு பாலு. சேலஞ்சே வேணாம்ல. வளைச்சு போறேன் வீடா போட்டுறாது. Great இங்க பாரு commitment. Not too sure what கீழே they're படுத்துட்டு feeling for சூப்பர்மேன் here. மாதிரி வந்துக்கிட்டியான். Catch it. Outrageous catch. What a wicket to get. Oh, that's just outrageous. எதுவும் ஆகல, அப்படியே தான் இருக்கு Well, the எல்லாமே. end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. First ball for the batter, coming in. சைட் சேஞ்சா? எதுக்கு நீ ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணலாம் பார்க்குறியா? எங்களை Onto the வச்சு front foot. Super shot. Should be 4.
என்ன ஒருத்தர் ரொம்ப லேட்டாக வர்றான். இந்த மேட்ச் முடியட்டும். அடுத்த மேட்ச் வேணால் நாங்கள் சிஎஸ்கே வைக்கிறோம். Straight to the fielder. எதுவுமே மாற்றலைடா. Hyderabad managed டிஃபிகல்ட்டி to keep எதுவுமே the batters மாற்றலையே. pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. ஓவர் மட்டும் தான் You மாற்றினேன். வேறு can't எதுவுமே direct the மாற்றலை. wind, but you can You adjust can your put it- sails. Some aggressive shots would be ideal at the moment. ஏன்டா அப்படியே குனிஞ்சு எடுத்தேன். இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே எந்த நிற்குவேன். போடு போடு சோனி இங்கிட்டான். என்ன அவசரம்? ஸ்லோ மோஷனில் தானே அவனே எறிவான். Beats the outside edge. Good bowling there. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. Was quick onto that in the infield. Hyderabad has gone up for something here. நம்ம கையில் வேணும்னு வந்துச்சு Umpires a bit டேரக்டா. confused as to what they're appealing for. பிச்சிருச்சு. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Some well-targeted bowling இங்கிட்டு in that அடிச்சாலும் over. விழுந்து விழுந்து Certainly பிடிக்கிறாங்க. something to build on. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. முப்பத்தாறு பால்கள் இருக்கு. 148 ரன் அடிக்கணும். Belts it away. Overton. with 14 ஓவர் முடிவில் Just 48 perfection. ரன்களை எடுத்து Magnificent shot. You just can't RCB hit it ஓட any better than that. recording. Racing away to the boundary. உந்தி செல்ல போகிறது சிஎஸ்கே அணி. திருப்பி அதே கேப்ல அடிக்கிறான்டா. ஏய் ஆர்பிஎல்பியா? இல்லை அது நான் தான் இப்போ போட்டது. எனக்கு தெரியும். நான் முன்னாடியே ஆர்பிஎல்டி தான் அமுக்கினேன். நான் இவனுக்கு கேட்ச் பிடிக்கிறேன் பவுலர் போடாமல். That's great fielding. That ball was flying. ஏக்கும் நான் முன்னாடியே ஆர்பி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அமுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஃபாஸ்ட்டாக. டைரக்ஷன் ஆர்பி அமுக்குனா பவுலருக்கு வரும். எல்பி அமுக்குனா இவனுக்கு போகும். கீப்பருக்கு எண்டு அவ்வளோ மசில் மெமரி போகும். பக்கத்தில் இருந்தனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அமுக்குனேன். வா Misses. How did that not hit? Chennai weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. வெயிட் பண்ணிட்டானே. A லேட்டாக direct வர்றேன் hit போடு and போடு. this could be gone. ரன் Drives it into the covers. Fielders Hello, have hacker. no chance. Errs on the side of என்னாச்சு? ஸ்பான் ஆகுதா? This now would have to be very Spanner. happy with that last shot. ஒரு என்னதான் ஆச்சு? டெம்பரரியாவா? how will he reply? இல்லை இன்னைக்கு மட்டுமா? இன்னைக்கு மட்டும் சரியாகிற வரைக்கும். Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Not too sure what they're appealing for here. சர்வர் ஓப்பன் பண்ணாலும் எவனா ஒருத்தன் வந்துடுறான்.
49 வந்துட்டேன். Over the infield with a cracking விக்கெட் வரியா பார்சகத்து. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. ப்ரோ சேர்ந்து விளையாண்டா வேற boundary. நானுமே Last பார்க்க delivery. மாட்டேன் Is that கிரிக்கெட் the கேம் sign they're விளையாடுறோட trying to push the run rate? அடிச்சிட்டு Great போறேன். shot. Nice and compact on the front foot. Head was perfectly still. முடிக்கிறேன் அப்படியே Massive முடிச்சிருக்கலாம். appeal. நல்லா Might have போட்டு just been missing though. பாரு உன்னோட 49 மிஞ்சுறதுக்காக நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றோம். Goes over the top with that shot. End of the over. Chennai 57 for 8. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. போல 4 தான். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்போ. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. போயிட்டான் அன்பு யார் போனது? The bowler looks really confident. ஷார்ட் அடிச்சு பண்ணுறான். இந்த இதில் ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாரு யூடியூப் லிங்க். அதில் டெஸ்ட் Straight லைவ் போட்டிருக்கேன். drive mid off will cut that one off. வா பார்சக் வச்சிருக்கல முடிய போய் மேட்ச். Well, you sometimes just have to stop and admire Ah, batting bro. like that. Gets onto the front foot early, Ah, well bro. timed, Good and match 4 ஆடுவாங்க. runs. 10 ஓவர் மேட்ச் ஆடுவான். Beats the field with a great shot. இது இல்லையா? ஆமாம். இதை போட்டிருக்கேன் பாரு திருப்பி. சும்மா பஃபர் ஆகுதாலும் செக் பண்ணுறதுக்காக போட்டேன். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. 21 பாலுக்கு 121 ரன் அடிக்கணும். Will இதுக்கு it be 3 boundaries in a row? Bang! Oh, just stunning bowling. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th ரெண்டே shouldn't be wicket too பாக்கி. long in coming, you சீ, think. இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் இருக்கு. He's got their tail up. உடனே ஒரு விக்கெட்டை வச்சு இருந்தால் அதே ஒயிடு போயிருக்கும். 6 ஒயிடு போட்டா ஏற்கனவே சோனி. தூக்கி ஒன்று இந்த கடைசியில் போடுற இல்லை அந்த கடைசியில் போடுற ஒரு டேய் அது எப்படி ஒரு தடவை மிஸ் ஆனாலும் திருப்பி அதே போடுறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்போ தள்ளி வச்சு போடு. வைக்கிறதே அங்கே தான் வைக்கிறேன். ஸ்டிக்கையும் தள்ளி வச்சு போட்டேன்னா நல்லா தள்ளி Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. End of the over. 9 runs coming from it. End of Chennai the over. 66 for 9. It's been good bowling. Yeah. Batters just haven't adjusted to the Yeah, conditions Mate. tonight. ஆடி பார்க்கவா இப்போ ஈடு தண்ணி மாதிரி நான் ஆடுறேன். யாரை வேணா வை டீம் இது சூஸ் பண்ண தான் மாற்ற முடியும். பவுலர் யாராவது சூஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் Verma into the attack. ரைட் இப்போ மாறுவோம். Now from ஐபிஎல் the north நீங்கள் end. பூரா பவுலர்ஸாக இருப்பாங்க. வீல் ஸ்ட்ரீட் அடிக்கணும். நான் தான்டா பேட்டிங்கு. அங்கே வச்சு அங்கே போடுறேன். Whacked away. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. This should be close. இயர்லி விட்டுரு எடுத்து விட்டுரு பிடிக்காத விட்டுரு. And dropped.
அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இன்னும் 16 பால் தானே. அடிக்க முடியலைங்கிறல, அடிச்சு பார்ப்போம். ஆமாம், இது இயர்லி தான். Wow, that's missed a lot. சரி, நான் எங்கே திருப்புறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் bowling போடுறேன். bowling பண்ணி. வா, சரியான ஹைட்டா கைக்கு போகுதுடா. No, it hasn't stuck. அடிக்க முடியுதுடா. அடிக்க முடியுது. அடுத்து வந்தால் பிடிச்சிருங்க. அடிக்க முடியுது, அடிக்க முடியுது. தான் அடித்தேன், அது தூக்கி ரொம்ப ஹைட்டாக போச்சு. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. அதான் நல்ல ஸ்டார்டிங்கில் நல்ல பேட்ஸ்மேன் வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. 71 for 9. As we approach the end of this Kumar Reddy. match, a Kapil Dev quote comes to mind. If you play good cricket, a lot of bad things get hidden. Six of your finest, please. Cover drive for a maximum. Brilliant. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it... மாறு, அடிச்சு பாரு. ஏய் ஏய், மிஸ் என்னடா வந்துச்சு, அமுக்கிட்டீங்க டக்குன்னு. கரெக்டான இருக்கு. கரெக்டாக தான் இருக்கு. It's flown over the boundary. That'll be a dead ball. ஆமாண்ணா, நீதான். Might look to go big again here. அடிக்க முடியுது ப்ரோ, ஒன்றும் கட்டிக்க முடியல. Too straight. It's been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. விட்ட ப்ரோ. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. ஏன்னா அவனுக்கு மொமெண்டம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Well, any sign of nerves approaching the half century could be forgotten. A brilliant shot for 6. How will the bowler respond? பாரு, அடுத்து சௌத்ரி மாத்தடி அவுட் ஆயிருவா. Trouble. இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸா? 2 ரன் ஓடிட்டே. வீடு தான் போட்டாலே வீடு தான். ஓகே, பெடெக்ஸ்க்கு பின்னாடி தான் எல்லா பாலையும் போடுறேன். டிவிஎஸ்எல் போட்டாலே. Doesn't beat the infield. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. இவ்வளோ 7 பாலுக்கு எத்தனை ரன் அடிக்கணும்? 95 ரன்னு. அவ்வளோதான், நோ பாலாக போடுறேன், அடிச்சுக்கிட்டே இரு. They really need a boundary this ball. அதுதான் நம்ம தான் ஆட விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். The bowler looks really confident. Have to go for it now. அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணது, அது கணக்கில் சேராது. இப்போ பார்த்தியா, ஒன்றா வச்சு அடிக்க முடியல பார்த்தியா? Finds the fielder with that shot. ஸ்ட்ரைக் பண்ணியா தூக்கி அடிச்சியா? தூக்கி தானே அடிச்சா? சொல்ற. Misses everything. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. டிஃபிகல்ட்டிலாம் மாறல, எப்படி மாறும் மாற்றாம? இவர் இப்படி புவராக அடிச்சுட்டு டிஃபிகல்ட்டி மாதிரி Not இருக்கு. too sure what they're appealing for here. ஹார்ட் சாய்ஸ் தப்பு.
Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. லாஸ்ட் பால் 20வது ஓவரில் கடைசி பால். ஒரு பாலுக்கு 94 ரன் எடுக்கணும். அடிப்பாரா காத்திருந்து பார்ப்போம். Verma over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away. இதுக்கப்புறம் வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலன்னு என்ன என்ன அப்போ 2 பால் அடிக்கும்போது இப்போதான் வருதுன்னா இப்போ மட்டும் எப்பயும் பாருங்க இப்போதான் அப்படிதான் வருது. A good innings, that's 50. A simple way to bat. Thumbs up to the batting partner and they're ready to go again. That's a great win. It really did feel that the first innings displayed put enough runs on the board and they've been able to defend it. Great bowling. நீயும் அன்புமணியும் டீம் இல்ல நானும் அன்புமணியும் டீமா இருக்கும். அன்பு 2 ஐடி சொல்லு. வா சும்மா 10 ஓவர் மேட்ச் போலாம் வா. வா வா இன்னும் சீக்கிரமா தூங்க போற. தூங்கவே இல்லையா? அப்போ போய் தூங்குவோ. அப்போ போய் தூங்கு, நாளைக்கு ஆடுவோம். சரி இவனே அப்போ போடுறா. நீங்கள் இன்னொரு டீமாக இருங்க. என்ன போதுமா? ஆமாம் அவன் அவ்வாற தோல்வி அடைஞ்சிருக்கான்ல, அதனால வரியா வரான். அன்பு வரான். சிங்கம் கலர் இறங்கிருச்சு. வா பார்த்துக்கலாம். அந்த லைவ்ல இருக்குல்ல. ஆர்சிபியோட பெட்டரா கொண்டு வந்துட்டேன் நான். எஸ்கேக்கு அனுப்புற மாதிரி இருந்தா மொத்தமாவே முடிச்சுக்கலாம் மேடம். அவனை அப்போதைய ஃபீல்டிங்லாம் மாற்றி 40க்குள்ளே. ஃபீல்டிங் பவர் பிளேல வச்ச ஃபீல்டிங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லையா செகண்ட் ஓவர்லையா? ஆமாம் அவன் வந்து ஆமா, ஆர்சிபி ஃபேன் ஆச்சு. அவனுக்கு போது அனுப்ப சொல்கிறேன். அவ்வளோ சிங்கிள் இன்னைக்கு தடுத்தீங்கல்ல, மேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு. அதுக்கா சிங்கிள் தடுத்தீங்கல்ல, அப்புறம் எத்தனை வேர்ல்ட் டாட் பால் ஆடினேன் முன்னாடி உள்ள வச்சனால. நீ டைமிங் வரலன்னு விட்டுட்டேன் நீ ஃபுல்லா. வரலையா நிஜமாலையே? நீ ஏதாவது ஒரு பால் அடிக்க ட்ரை பண்ணால வரவே இல்லை டைமிங். கேட்ச் போயிலே நிற்கிறேன். அத்தனை ஏச்சு போகுது அப்படியே கைக்கு. எனக்கு அதான் நிமிஷம் தரல. லைவ் ஃபோனில் பார்க்க நல்ல குவாலிட்டியாக தெரியுது. ம் ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க நல்லா குவாலிட்டியாக தெரியுதுன்னு. ஃபோன் ஸ்க்ரீன்லையா? பிட் ரேட்டு 12,000 வச்சுருக்கேன். அன்பு வந்துட்டியா? இதோ இது பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. வாட்ஸ்அப் ஐடி சொல்லு. பாஸ்வேர்ட் தான் சைன் பண்ணிருக்கேன். உங்களை பூரா கிக் பண்ணிட்டு தானே பண்ண முடியுங்க. 2 பேரும் கிக் அடிக்கிறேன். அப்போ தான் ஆட் பண்ண முடியும். கிக் அடிக்கணும் காசு அப்போ, அதனால தான் அடிச்சிட்டேன் கிக்கு. கிக்கு உன்னை நேரில் பார்க்கும்போது அடிக்கிறேன். கிக்கு நல்லா தான் ஓடுது லைவ் ஆஃபர் இல்லாமல். பிட் ரேட் அதிகமாக வச்சுவேன். உங்களுக்கும் குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி திட்டத்திற்காக ஏஐ பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட விளக்க வீடியோவில் எழுத்து பிழையா?
பண்ணிட்டீங்களா என்ன? ம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கிக் பண்ணிட்டேன். அன்பு பண்ணி ஆட் An பண்ணுறது. email was just sent to address to verify login. ஓ இந்த காவல்படைக்கு யூனிஃபார்மே வேறையா? நம்ம யூனிஃபார்ம் வேறு. நீ தான் திறந்து வச்சாரா? ஆமாம், இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காப்புல. பெண்களை இது பண்ணால் கடும் பெரிய தண்டனை கொடுப்போம், அடுத்து அதை பார்த்து யாருக்கும் செய்யணும்னு ஒரு யோசனை வரக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு ஆக்சுவலா பிங்க் பெட்ரோல் பனிஷ்மெண்ட் தான் இதை இருக்குன்னு மாற்றி சொல்லியிருக்காப்புல. வச்சுட்டாங்க. அதான் பிங்க் பெட்ரோல் தான் இதை மாற்றி வச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா பிங்க் பெட்ரோல் ஆண்களை வச்சு பண்றது தான். ஆனால் இது பெண்கள் போலீஸ் போல இருக்கு. பெண்களுக்குன்னே தனியாக ஒரு பொலேரோ. ம். அதான் ப்ரோ பெண்கள் போலீஸ் பெண்களை பாதுகாக்கிற மாதிரி இது. அது பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை பெண்களை பாதுகாக்கிறது அவ்வளோதான். இதுங்க சரி இது வேலைக்கும் வரும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்ப்போம் இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு. பிலிப்பைன்ஸ் நல்ல நிலநடுக்கம் போலே. எங்கள் வீட்டில் கேட்டாங்க எப்படி பெண்கள்லாம் எப்படி பிடிப்பாங்க பெரிய ரவுடிகள்லாம் அப்படின்னாங்க. ம் பெரிய ரவுடிலாம் புந்தா பிடிச்சிருவாங்களா அப்படின்னா. ப்ரோ தரணிக்கு நம்பர் சொல்லணுமா? ஹேஷ்டேக் ஆமாம், நம்பரோட 7973 ஃபுல்லாக சொல்லு. காப்பி பண்ண பேர் முடியாது. நம்பரோட காப்பி பண்ணி இதில் போட முடியாது. பேஸ்ட் ஆப்ஷனை காட்ட மாட்டேங்குது. எல்லாமே கேப்ஸு DHA DHA RANI RANI ஸ்பேஸ் KUMAR ஸ்பேஸ் KUMAR 7973716. ஆமாம். அதுவே வந்துருச்சு சஜஷனில். கொடுத்துருக்கேன் பாரு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட். இப்போ நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுங்கடா 2 பேரும். சோனி சோனி நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஜாயின் ஆகிட்டேன். 200 MS. சோனி சோனி கடா போனியா? அவன் தான் தண்ணி குடிச்சிட்டாருன்னு போனார். அதனால போயிட்டு திருப்பி வந்தானே. வந்துட்டு என்ன ப்ரோ க்ளோஸ் வரல பண்ணிக்கலாம் வரல கேட்டானே. இப்போ தான் போனான். போயிட்டு வந்தான்டா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கேட்டான். இல்லை ப்ரோ. ஆமாம், தண்ணி குடிச்சு வரேன்ட்டு இல்லை ப்ரோ. போனேன். நடுவில் பேச்சுவார்த்தே இல்லை. திருப்பி வந்துட்டு என்ன ப்ரோ க்ளோஸ் இப்போதான் பண்ணிக்கலாம். இப்போதான் ப்ரோ போனான் அவன். சரி வரட்டும். ப்ரோ என்கிட்ட கண்ட்ரோலர் இல்லை. கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எப்படி ப்ரோ ஆடுவேன்? இல்லை எனக்கு புரியல. நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல. கண்ட்ரோலர் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லையே. வரலன்னு தான் சொன்னேன். ஏன் வரல? கண்ட்ரோலர் இல்லை வரலன்னு சொன்னியா? அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல ப்ரோ. வச்சிருக்கேல எடு. அப்போ வச்சிருந்தேன்னா கண்ட்ரோல்னா தான் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் கீ மீட்டிங்ஸ் காட்டாது கீபோர்டுக்கு. கண்ட்ரோல் கீ மீட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் காட்டும். இனியா குத்துமிப்பா அமுக்கிற மாதிரி இருக்கும். கஷ்டம். ஆடி இருக்கேன் நான். அப்பெல்லாம் கேப்லாம் அடிக்க முடியாது. கஷ்டம். இது கனெக்ட் பண்றதுக்கு பெரும் போராட்டமா இருக்கும். வயர் எடுத்து மாட்ட போகிற வரப்போகுது. இது அப்படி வராது. இது அப்படி என்ன கண்ட்ரோலர் இது? தெரியல. என் ஃப்ரெண்டு தூக்கிட்டேன் நான் கிட்ட இருந்து. சோனி தண்ணி குடிக்க போனால தண்ணி அடிக்க போனானா? அக்செப்ட் பண்ணுங்க. வந்துட்டேன் பாரு. எங்கடா அப்பதான் தண்ணி குடிக்க போனியா? வந்து 2 டைம் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன். மைக் ஆஃப் பண்ணு. பார்த்தியா அப்பயே வந்துட்டேன். அட்டியை போட்டு வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் அழுத்தி சூஸ் பண்ணுங்க. யார் டீமு? நான் வந்து செகண்ட் பிளேயர். எங்கிட்டு போகணும்? நீ இவன் கூட போ. சோனி இவன் கூட ஈரித்து கூட.
சூஸ் பண்ணுங்க உங்க டீமை. எங்க பண்ணி ஜாயின் ஆகல. இருப்பா இது கர்மா எப்படி வேலை செய்யணும்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. எல்லா மட்டும் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஸ்டார்ட் லைட் இப்படி எல்லாம் என்னடா ஜாஸ்டிக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டியா? ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்து அப்பதான் வரும். வந்துருச்சு பாரு. ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு மாறு. அவ்வளோதான். லெஃப்ட் சைடு மாறு, லெஃப்ட் சைடு மாறு. சிஎஸ்கே ஆடுறோம் நாங்க. நீங்க வேற ஆடுங்க. சிஎஸ்கே நீங்கள் யாருங்களா? போனாட்டி மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம். ப்ரோ ஆர்சிபி வைங்க ப்ரோ, அதான் ப்ரோ தோக்கும். அதான் தூக்குமா? சரி, பூமணி ஆசைப்படுறான். என்ன லைனா இடித்து ஓப்பன் முடிவே பண்ணிட்டியா? இது பழைய டீம்யா? நான் என்னடா பண்ண முடியும் பழைய டீம்னா? இப்ப இருக்க சிஎஸ்கேவோட மோசமான டீம். அப்பா வச்சா ஆடப்பா. நேத்து தாண்டா ஜடேஜா காணோம். நேத்து தானடா ஆடணும். ஆட வேண்டியது அப்படியே மாத்தி ஒரு இந்த டீமா இருந்தா என்ன ப்ரோ ஆட போறது? நீங்க தான் வச்சிர நான் மட்டும் வேணா எடுத்து வைப்போம் உள்ள. அப்புறம் ஏன் நீங்க ஆர்சிபி எடுத்தீங்க? பாத்தீரா ஆர்சிபி அன்புமணி சொன்னனால உள்ளதான் இருக்கும். எப்படியும் தோக்க தான் போறோம். ஆர்சிபி தோத்தா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். ராகுல் திரிபாதிக்கு பதிலா ஊர்வில் பட்டேல் இருந்தா மாத்தி எங்க ஊர்வில் இல்ல காணோம். ஊர்வில காணோம். சரி, இப்ப கீழே வாங்க. யார் யாருக்கான்னு பார்ப்போம். விஜய் சங்கருக்கு பதிலா சாம் கரன். எப்படி ஆடுறது அது? உள்ள போனோன்னு சொல்றேன். ஈஸி தான். மேலே அவனே போட்டுருப்பான். என்னன்னு வன்சிபடி முகேஷ் சௌத்ரி யாருக்கு பதிலா கரெக்டா இருக்கு. இப்ப கீழே கீழே பவுலர் இல்லையா? ரொம்ப லெஃப்ட் ஸ்டிக் வந்து நீ அடிக்கிற டைரக்ஷன் சூஸ் பண்றது. கலீல் அகமது. ரைட் ஸ்டிக் வந்து கேரக்டர் வந்து லெஃப்ட் ரைட் நகர்த்துறது. bowling போடுவான். தள்ளி பண்றது. சரியா? பி வந்து அக்ரெசிவ் ஷாட். பி வந்து அக்ரெசிவ் அடிக்கிறது, தூக்கி தூக்கி அடிக்கிறது. ரச்சின் ரவீந்திரனும் ஏ வந்து ஸ்ட்ரைக். ராகுல் சும்மா தட்டி தட்டி ஸ்ட்ரோக் இல்ல, அது வந்து டிஃபென்ஸ் எக்ஸ். ராகுல் திரிபாதி. ஓகே, இரு உள்ள போனோனே காட்டு. அதே மேல கண்ட்ரோல்ஸ் போட்டுருவோம். ராகுல் திரிபாதி பதிலா வேற மாத்த முடியாது. அவனை வச்சுட்டு வாங்கடா. இதுல பாருங்க ருத்ராஜ் மாதிரி இருக்கான். எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க உட்காந்து. ஒன் டே ஆடுவோமா? எது வச்சாலும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் மேட்ச். டெஸ்ட் மேட்ச்லாம் நல்லாதான். ஸ்டொக்கு மட்டும் தான் ஆடுவேன் நானு. அன்புமணிக்கு மட்டும் பார்த்து போடுங்க பால். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரனால பால் உருட்டி விட்டா மட்டும் போதும். நம்ம அடிக்கிற மாதிரி போடுங்க. அடிச்சு பழகிட்டோம். டைமிங்லேயே நிறைய மிஸ் பண்ணுவான். அன்பு எல்லா பாலும் குத்தி ஏறும் போது அடி. பிச்சில் கீழே குத்தி பிச்சாகி வரும்போது அடிச்சுன்னா டைமிங் மேட்ச் பண்ணலாம். யார்கர் பால்லாம் குத்தி மேலே வரதுக்குள்ள ஸ்டெம்போ விக்கெட்ல வந்துடும். அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும். சாத்து நீங்க உங்க டீம் பாருங்க ப்ரோ. உங்க அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ, சும்மா இரு ப்ரோ. எதை சொல்றாருன்னா இல்ல, அவன் ஃபுல் டாஸ் போறத சொல்றான். ஃபுல் டாஸ் போடும்போது பிச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறியான். கலாய்க்கிறான் அவன். தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு ப்ரோ அன்புமணி ப்ரோ. டீட்டெயில்டா சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பாருங்க. சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. டீட்டெயில்டா உள்ள போனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்பதான் புரியும். Hello and welcome, one and all. எவன்டா ஏல கை வச்சுட்டு ரெடியா உட்காந்துருக்குது? ஸ்பாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தீங்களா? வந்த உடனே டக்குன்னு போகுது. ஆர்சிபி வந்து டாஸ் பேட்டிங்.
was showing a lot of faith in this batting lineup. Going first on this pitch is either a masterstroke or a disaster waiting to happen. சால்ட்டு படிக்கல் பேரெல்லாம் பாரு. உப்பு படிக்கல். The umpire signals. இருங்க. இல்ல. அந்த இருக்கு பாரு அன்பு. ஓகே. கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்துக்கோ. எக்ஸ் வந்து ப்ரெசிஷன் ஷாட். ப்ரோ. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி தான். ஏ வந்து சும்மா நீ காட்டுற டைரக்ஷன்ல அடிச்சு விடுவான் பால தெரியாம. அப்படி இன்வர்ஸா இருக்க பட்டன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் y இடத்துல இருக்கு, y x இடத்துல இருக்கு, a அப்ப பாத்துக்கோ எக்ஸ் y இடத்துல இருக்கு. என்னடா ஜாஸ்திக்கு இது? ஓகே. அந்த ஏதோ ஒரு லேயர்ஸ் பட்டன் நீ நம்ம இத வச்சு தான் பார்க்கணும். அப்ப எழுதி இருக்கிறத வச்சு நீயே பாத்துக்கோ. இல்ல நான் இத ஜாய்ஸ்டிக்கை கழட்டி பட்டனை மாத்தி வச்சிரறேன் அப்புறமா. What the fuck? மேப் ஆயிருக்கும் அறிவாளி. பட்டனை கழட்டி மாத்திச்சாலும் மேப்பிங் அதுல தான் இருக்கும் உள்ள. பாத்துட்டியா? இல்ல இது எதுக்குன்னு? ஓகே. y டிஃபரன்ஷியேட் ஷாட்னா என்ன பண்ணும் அது? பொறுமை அடிக்கிறதா? ஸ்டக் வைக்கிறது. ஸ்டக் வைக்கிறது. பி வந்து தூக்கி அடிக்கிறது 4 6 னு பி. எக்ஸ் வந்து சும்மா ப்ரெசிஷன் நீ காட்டுற இடத்துல லைட்டா உருட்டி விடுவான். ஏ வந்து அட்டாக் பண்ணுவான். இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ப்ரெசிஷன்லயே இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா அடிக்கிற மாதிரி. வாங்க இந்த 4 பட்டனை நான் மாத்தி அழுத்திக்கிறேன் வாங்க. அவ்வளவுதான். ஓடுறது வந்து ஏ. லெஃப்ட் ஸ்டிக் வச்சு ஏன்றேன் எக்ஸ். இங்க பாரு ஓடுறது. எதுக்கு ஓடுறது? ரன் ஓடுறது எக்ஸ். பி வந்து கேன்சல். ஒய் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா கிட்ட போயிட்டு டைவ் அடிப்பான் கிரீஸ் கிட்ட. சரியா? ஆர்டி வந்து ஸ்பிரிண்ட் வேகமா ஓடுவான். ரன்னிங் அப்போ. ஆர்டினா எது ஆர்டி? R2. R1 R2 கீழ RB RT. ஓகே R2. அதே பேட்டிங்ல R2 ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபீல்டிங். நீ பவுலிங் வரப்போ மத்தத சொல்றேன். பேட்டிங்க்கு இதுதான். We're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long way. 6 bro இப்போ ஓடிட்டு. Well, that யாரோட தெரியாம வந்தா மட்டும் அதுவும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி லைன். அந்த லைனை தாண்டினக்கு அப்புறம் மட்டும் ஓடுவோம். கான்ஃபிடன்ஸா டக்கு நீ வாட்டுக்கு எல்லா வாளுக்கும் ஓடி வந்துடாத. எக்ஸ் தான ஓடுறதுக்கு. ஆமா. பி வந்து கேன்சல். ஒய் வந்து டைவ் அடிக்க. R2 வந்து ஸ்பிரிண்ட் வேகமாவோட. ஓகே. ஒரு 2 மேட்ச் ஆனா உனக்கே கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து. நான் R2 அழுத்திட்டே தான் இருக்கேன். பி அழுத்திட்டு இருக்கியா? இல்ல ஓடுறதுக்கு சொல்றேன். பாஸ் வானத்தை நோக்கி அடிச்சதுக்கு உட்காந்து இவ்வளவு நேரம் ஃபீல்டிங் மாத்துறீங்க. என்னமோ இங்க அடிச்ச மாதிரி. வானத்துல கொண்டு ஒரு ஆள் நிப்பாட்டிட்டு வருவாங்க. என்னெல்லாம் செட்டிங்ஸ் மாத்த முடியல? அது அவங்க ஃபீல்டிங் மாத்துறாங்க. ஃபீல்டிங் டீமுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஆப்ஷன் வரும். நம்மளுக்கு ஒன்லி பேட்டிங். நம்ம ஃபீல்டிங் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மாத்திக்கலாம். To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Some adjustments to the field. Ridiculous. Huge shot. That's a massive shot. That's just a really aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. எல்லா வாளுக்கு ஓடாதன்னு இப்பதான் நான் சொன்னேன். அடிச்சாலே ஓடுற. Can he come back with a dot ball? அடிச்சிருவாங்க ஓடாத. That's even bigger than the other two. 3 maximums in a row. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed. It flew over the boundary. Might look to go big again here. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Enough leverage there to get it over the rope. Just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Misses everything. அட்வான்ஸ் ஆகிட்டோம். கையில 10 பாயில
அடடா, நல்ல வேளை மாத்தி போட்டான். ஏன்டா ஓடி வந்த? மென்டலு. என்னடா அவசரம் உனக்கு? Massive appeal. ஏலே, Just அவன் வேற moves கேக்குறான். it. கீழ போயிடுச்சியா பால். நான் அதனால வேகமா நீ இழுத்தேன். என்னடா ஓடி வந்து இங்க நின்னுக்கிட்டு இருக்க? நான் அவுட் ஆயிட்டேன்னு போல பாத்துட்டு இருக்கேன் அங்க. என்ன அடிச்சாலே ஓடிடுறான்டா அன்புமணி. ஓடாடா அப்படி. இதுக்கு ரிவ்யூ கேட்டானுங்க. எவன்டா ரிவ்யூலாம் கேட்டது? இல்ல அவனே அம்பேர். அன்பேஸ்காரா? அன்பு நீ தான் படிக்கணும். சுருக்காத. ஓவர் முடிஞ்சிருச்சா? நல்ல வேளை. Left arm pace ஆமா, ஆமா. bowlers coming Over on the முடிஞ்சுச்சு. bowl from the north end. லாஸ்ட் பால் ஓடி வந்திருந்த மாதிரி. நீ அப்படியாச்சும் ஓடி வா. எல்லா பாலுக்கும் ஓடாத. ஏய் அது கஷ்டமான பொறுமையா கேட்ச். முடிச்சிருக்கலாம்டா டேய். ஓடுங்கன்ற ஓடி யூகிமி. இல்ல பிடிச்சிரும் இதெல்லாம் பிடிச்சிரும். Caught. And it's one of the easiest catches you'll see. In the air and cover takes an easy catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered ஆல்ட்டு தான் அவுட் ஆனதா? very little. நானா? Pretty நான் disappointing தான் all round. ரன் ஓடுனாதான் நீ When மாறு. it comes to the crease, never an easy இல்ல, time to come into ரன்னு bat ஓடவே after the இல்லையே. fall of a wicket. நிக்கிறது நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டுல. ஓடாத. பி எழுத்து. Like inside the ring. அடா மெண்டல். அடிக்காதயா ஓடுங்க ப்ரோ. ஓடுங்க ப்ரோ. ஓட முடியலடா. ஓட மாட்டறான்டா. போச்சு பக் ஆயிடுச்சா? டேய் எல்லா பாலுக்கும் ஓடிச்சு வேறா. அன்பு மண்டா. ஓட மாட்டறான்டா. இங்க நீ ஓடு. அன்பு நீ ஓடு. ஓடி பாரு ஓடுறான். டி எழுத்து ப்ரோ. கேன்சல் பண்ணு ப்ரோ. போச்சு இது பக் ஆயிடுச்சு. ஓட மாட்டேங்கிறான். That looks gone. விக்கெட்டா? அவன் போய் அங்க போய் அடிச்சான்டா. Oh, வேற என்ன பண்றது? பக் ஆயிடுச்சு. டேய் சுப்பு ஓடாதடா. A disappointing display in the end for someone with ஓடவே such செய்யாத. batting 5 ஓவருக்கு skills. ஓடவே வேணாம். This one goes down. as a வேணாம் நீ fail. ஓடவே செய்யாத. நான் தான் நீ ஓடாத கொஞ்ச நேரத்துக்கு. 5 ஓவர் ஓடவே வேணாம். அடிச்சாடுவோம். 10 ஓவர் தான் அடிச்சாடுவோம். நீங்க ஒரு விக்கெட் கொடுத்தீங்க, நான் ஒரு விக்கெட் கொடுத்தேன். ஓடாத. நான் இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு ஓடு. ஓடி வந்துட்டு பக்கத்துல வந்துட்டு இன்னும் ஓடல இறங்குறான். இன்னும் போகலையா அப்படின்னு. ஓடுங்க யூகிமி ஓடுங்க. கூட்டிட்டா ஓடி வந்தாங்க பாருங்க கீழ. Hit that so பேட்ல hard. பட்ட உடனே ஓடுங்கன்னு Pressed ஓடிட்டு forward, இருக்கேன். got the body shape right and ஓடி launched போகுதா it. போலன்னு பார்த்துட்டு One for the ஓடுறேன். textbook. உள்ள 6 நான் last அடிச்சு ball. வர்றா டேய். How will the bowler reply? அடிச்சாருன்னா என் பேரை மாத்திக்கிறேன். ஓடுங்க யூகிமி. ஓடு. டேய் ஓடுறா. doesn't beat the infield. அட Put that பாவி. there. Looks like it. இப்போ ஓடணுமா போடாத. Nowhere near கேன்சல் making it. கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. As they head back to the pavilion, they'll நல்ல be gap pushing எல்லாம் about this போயிடுச்சுல, innings வர a little வேண்டியதானே. differently. Not too much to speak of. நீதான். Field நீதான் come அடிக்கணும், under நீதான் anything. Pressure should be on as the new batter Namba. strides to the middle. லெஃப்ட் ஸ்டிக் வந்து டைரக்ஷன் ரா. எந்த டைரக்ஷன்ல சூஸ் பண்ணா அப்படி எய்ம் பண்ணி அடி. பால் குத்தி வர மாதிரி அடி. Terrible shot. 6 runs எதுக்கு out of ஸ்டம்ப் there. போடுற சார்? Bangalore அவ்வளவுதான் நிக்கிறேன். 31 for 3. சும்மா அப்படிதான் Another பயமுறுத்துவானுங்க. massive over of power hitting. Run rate did dip a bit though, although I don't think they'll complain much about this start. நான் பாலுக்கு ஓடாத. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. இங்கதானே. It's gone அப்புறம் என்ன way கேக் back பண்றீங்க? into the crowd there. டேக் பண்றானா? Just டேக் waited on பண்ணலடா. it. Got given a bit of width and launched அவன்கிட்ட it சொல்றேன் all எல்லா the way. பாலுக்கு ஓடுறான்ல. அதுக்கு சொன்னதை வச்சு நான் பேக் பண்ணிட்டேன். யூகிமி யார் ஆடுறது? நான் தான். டேய் Oh, டிஃபரண்ட் my போடியா அத word, போட்டு that is அடிக்கிறது. huge. Middle, that's a Atipadiya. monster of a shot. Crunch அப்படியே அடி on the முடியாது front பாரியா. foot and bang. Gone யூகிமி all the பால் way. கொடுத்துட்டு என்ன யூகிமி? Kohli has got Looking the big at me, shot hey, away this over. அடிக்காதீங்க, Now நான் they batting can focus on playing the இரு next ball உனக்கு on ஓவர் its வரும்போது நீ merits. அடி. இப்படிலாம் ஓடி வரக்கூடாது. நான் வரைய மாட்டேன். நான் இங்கே தான் நிப்பேன் பாருங்க. வராத. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than வரவனா he தான் thought. நானும் சொல்றேன். ஒய்டா. ஐயோ. Beats the outside edge. Good bowling there. இந்த டைரக்ஷன்ல அடிச்சா மட்டும் ஏர்லின்னு வருது. கிட்ட அடிச்சா ஷார்ட் டைமிங் கரெக்டா இருக்கு. ஸ்ட்ரெச்லாம் பண்றான்டா சைடுல.
ஓடுங்க. Oh my. ஓட்டேன். My, that's just flown off. ஓடுங்கன்ட்டு நீ நிக்கிற அப்படியே டேய் எருமை. ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க. ரெண்டு பேரும் திரும்ப ஓடுறாங்க. And then find room. ஓடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிக்கிற. அப்புறம் எங்கடா ஓடுங்கன்னு. சும்மா சொன்னேன். நான் அவுட் ஆனாலும் திருப்பி நான் தான்டா விளையாடுவேன் ஓவர் முடிய வரைக்கும் அடிவாளி. அப்படியா? நீ அவுட் ஆக்கிட்டு விளையாடுறான். இங்க விட்டு நான் ஓடி போறேன். Everyone's gone up. இந்த பால் ஓடி வந்தடா நில்லு. லாஸ்ட் பால். நான் எங்க ஓடிறேன்? இல்ல ஓடுற மாதிரி இருந்தாலுமே ஓடாதங்கறேன் லாஸ்ட் பால். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடாதுல்ல? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடாது. எத்தனை Wait, ஓவர் wait. Good footwork behind the That's over. stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. அவ்வளவுதான். ஏய் ஸ்டம்ப்ல பட்டடு. Really playing all their shots that over. Very expensive. ஃபீல் நீ தான அன்பு. அவனை பார்த்து போங்கடா. Ahmed from the north end. அன்பு குத்தி வரும்போது அடி. பிஞ்சாய் வெளிய வரும்போது அடி. எப்படி? என்னடா நிக்கிற? அட்ரா. Still honing in on their போக lines. மாட்டேங்குது bro. The batter happy to let it go டைரக்ஷன் சூஸ் through. பண்ணு. ஹோல்ட் பண்ணு ஸ்டிக்க. டைரக்ஷன். ஹோல்ட்ல தான் வச்சிருக்கேன். எய்மே பண்ணல நீ எங்கேயுமே. எய்ம் பண்றா. Crash. டேய் ஏன்டா ஸ்டம்புக்கு Beautiful போடுறீங்க? ball. அடிக்கிற மாதிரி போடுங்கடா அவனுக்கு. குட்லன்ஸ்ல போட்டு பாருங்க. They're on fire out Simple there at the போடாங்கடா, moment. அடிக்கிற மாதிரி A போடுங்கடா. key batter gone for a duck, completely beaten. What a sight to see the ரொம்ப stumps டைரக்ஷன் sent அப்படி ஹோல்ட் பண்ணு. flying. மேல சைடுல காட்டுது பாரு ரேடார்ல. எங்க எய்ம் பண்றேன்னு. லேட் லேட். அவன் பால் போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி எய்ம் பண்ணு. டைமிங் ஐடி இருந்தா அது. டைமிங் கரெக்டா வந்துச்சு. போர் சாய்ஸ். லேட். Wow, that's missed the குத்தி lot. வரும்போது அடிக்கணும். ஒன் அன்பு யூ கேன். டம்முன்னு ஒரு 6 போடு. லேட்டா போகுது. Winds கரெக்டா up but குத்தும் போது misses. அடிக்க ஆரம்பிச்சிரு. Thought they went a bit கொஞ்சம் too குத்தி early on பால் that shot. எகிறுது இல்ல அப்ப. கண்ட்ரோலர் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. உனக்கு 200 பிங்க் வேற லேட்டன்சி இருக்கும் நினைக்கிறேன். Now the Early, batter's made a early. bit of a meal of that delivery. வீசும்போதே அடிச்சிட்டேன் bro நானு. அதான் இப்ப Whole ஏர்லி team's டேய் gone இவன் up யாரா? here. What's the பேரு. umpire going to say? சும்மா சும்மா டெசிஷன் கேட்டுட்டு இருக்கு. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. இதுதானே யூகமிங் ப்ரோ. அன்புதான். நான் தான். நானு. பொறுமையா அடி அன்பு. ம். Got forward and that's racing to the boundary. No That's point that. running. Early. It just looks so Super run, boy. easy. Gets Early onto the upset. front foot and eases through the ball. They can just உன்னை தூக்கி ஊத்துறாங்க கைக்க போறாங்க இப்ப. fans would admire that shot. A bit of a எல்லாம் change கிட்ட up in அடிக்கிறேன்னு the தூக்கி field வச்சிட்டாங்கடா now. வரிசையா. How will the bowler respond? ஃபீல்டிங் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வச்சுட்டு அங்க மாத்தி போடுறது. ஓடுங்க கேமிங். ஜி ஓடாத கேன்சல் பி 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 பி. டி டி. பி அழுத்திட்டேன் bro. That's பி it. அழுத்திதான் bro இருக்கேன். ஏன்டா ஓடி வர ஓடாதடா. Oh, simple run out. நீ ரன்னே ஓட வேணாம் நீ அடிச்சு விளையாடு Interesting அடிச்சு now, பழகு that's the ரன்னே ஓடாத. fifth wicket, and a very frustrated person ரன்னே is ஓட heading வேணாம் back to அடிச்சு the பழகு. pavilion. Romario Shepherd is coming into bat at number 7 for Bangalore. ஓடாத. Straight to the extra cover fielder. ஓடி இருக்கலாம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? வேணாம் அவன் பழகணும். டக்குன்னு விக்கெட் போயிடுச்சுனா அப்புறம் பழக முடியாது. Kohli, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. How will he reply? That's it. கரெக்டா கேப்ல போகுது மண்டமேல தாண்டி. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches Last it ball, away to the bro. boundary. அடுத்து நீதான் பாத்துக்கோ.
சிங்கிள் And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be at maximum. மாத்தி போடி அவரெல்லாம் போட்டு அடிக்கிறாரு. That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. Jadeja, the spinner coming into the attack. அன்பு கரெக்டாக இது ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும்டா பால். இன்னும் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும். கிட்ட வரக்க முன்னாடி நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஓடாத அப்படியே அடிச்சாடு. டைமிங் மட்டும் தான். டைமிங் அப்புறம் நீ பாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிக்கணும். டைரக்ஷன் சூஸ் பண்ணுற டைரக்ஷன் அவ்வளோதான். இது ரெண்டு மட்டும் கரெக்டாக அடிச்சுன்னா அடிக்கலாம். Nearly gets the edge. Jadeja with a great delivery there. Edged it. ஏய் மேல அடிக்கல சாலா. கேட்ச் இல்ல. Wow, that's a huge appeal for the catch. If there's something on it, it was the faintest of edges. ஏன்டா அப்பெல்லாம் ஏன்டா கேக்குறீங்க விடுங்கடா. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. அவன் தான் கண்டுக்கவே இல்லையே அம்பையர். கேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆமா அவுட் பண்ணிட்டான். Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Good timing. மாத்தி ஆடு ப்ரோ ஷாட். இது வந்து டைரக்ஷன் மாத்தி அடிக்கணும். பாலுக்கு ஏத்த மாதிரி. நம்மகிட்ட ஆளு இருக்காங்க அதையும் பாத்துக்கோ. அக்ரெசிவ் அடிச்சா கேட்ச் பிடிப்பாங்க. Oh, shoulder. It's a horrible piece of batting. அழுத்துறேன் ப்ரோ. முக்குடா. முக்கு. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The left-hander is coming in to bat at number 9. Adi. Late. End of the over. 4 off it. Bangalore 73 for 7. Dubé from the south end. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. பேக் ஃபுட் வச்சு அடிச்சா இல்ல பேக் ஃபுட் வச்சு அடிச்சு பார்த்தேன். ஸ்டார்ட் பால் எடுத்து அடிக்கிறது. அதான் அடிச்சு போப் பண்ணச்சேன். Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Good half A century. good innings. That's 50. Virat Kohli half century. Simple raise of the Masa. bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Yearly. ஏய் என்னடா ஓடவே மாட்டறானுங்க. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot and that raced away for 4. இருக்குறது ஒரு ஓவர் தான் நம்ம. The captain making some adjustments to the field here. ஏழாவது ஓவர் போயிட்டு இருக்கு இப்ப. That'll be a dead ball. அடா போடாம வந்துட்டு ஏமாத்துறீங்களா? Needs a dot ball. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? பேர் என்ன சொன்னாங்க கண்ணா? That sounded good. That sounded really good. That's the maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Jumped all over the slower ball. Only gave them more time to see it and make sure of it. இதான் அன்பு. லெஃப்ட் சைடு இல்ல ரைட் சைடு. கண்ட்ரோலர் இதே அடிச்சு ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் இதே அடிச்சு ப்ரோ. இதான் இருக்கு. டிஸ்கனெக்டட் சத்தம் கேக்குது ப்ரோ. வருதா ஸ்ட்ரைட் அடி. சரி அப்படியே அடி. நீ வைக்கிற ட்ரெஸ் அடி. டைமிங் கரெக்ட். அடிக்கிற டைரக்ஷன் தப்பு. That'll take some போடா catching. வாடா அன்புமணி.
too much width, really. They're only Ora mari. asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's அவ்வளோதான் happened. பிடிச்சிட்ட இதான் மேட்ரு அவர் ஈஸியா போட்டாரு ப்ரோ. அதான் நீ அடிச்சுட்டு தான் போடுறாங்க பழகணும்ல சூப்பரா Huge. That has flown. Just a little bit of room given, and the Well, power was timing immense. முடிச்சிட்டான். That's flown over the boundary. வா சாய்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோ அப்படி வேற வேற மாதிரி போடு ஒரே பால் Well, what போடாம else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. இது லேட்டு விட்டுறியா சாலா என்ன போலடா லெஃப்ட் போக மாட்டேதுடா ஸ்லோவா போதுறாங்க பாருடா கஷ்டமான கேட்ச் அது. கையை மேல வச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு டபக்குன்னு கீழே விட்டு பிடிக்கிறேன் பாரு ஸ்லோவா வருது அவுட் இல்லையா விக்கெட்டே கொடுக்கல ப்ரோ. பிடிச்சான் அவனே விக்கெட் உள்ள தெரியல. அன்பு பால் மாத்தி போட்டா உனக்கு End of the டைமிங் over. பிக்கப் பண்றதுல Bangalore. மாத்தி போடுறான் பாரு பால் 5 for 7. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Ashwin, the right armour, is coming into the attack from அஸ்வின் the south. வந்திருக்காரு அஸ்வின் என்ன அம்பையர் பேர் நின்னு போற அஸ்வின். Square drive lofted over cover for a maximum. What a shot கேலியா that was. ஸ்டோனி போடட்டும் ப்ரோ. Face on இது வேணாம் impact, ப்ரோ. combined with a really clean strike. Down the ground, lovely shot. Mid-off chasing. run out, That run could out. be 4. வேணாம் ஓடவே Too much வேணாம் room நீ நின்று given. விளையாடு He came onto the That's bat brilliant. really well, and a beautiful shot that just raced away. Gaikwad, I don't think, will be too happy with their bowler கால்கிட்டே at the குத்தி moment. போடுறான். அது நல்லா இருக்கும். சொன்னனே மாத்திட்டான் பாத்தீங்களா? அவ்வளவுதான் ஸ்டோனி. ஷார்ட் சைஸ் போர் ஒரே இத போட்டே இருந்தா ஒரு அதே ஷாட் ஆடிட்டே தான் இருப்பாரு மாத்தி. சொன்னனே மாத்திட்டான் ப்ரோ. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat, and got it into the gap, and all the way to the rope. ஏன்டா ரெண்டு ஒரு டீம் விட்றா இல்ல ப்ரோ அப்பதான் ப்ரோ நம்மளால அடிக்க முடியும். அதான் அடிக்க முடியும் And that brings up the 50. That's just a textbook six. Timed well, under the ball, and it flew to the boundary. Awesome power. Everyone's early gone miss. up. One over left in the innings. நண்பன் நீ தான் Ravindra to bowl it. இடித்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்றா டேய் நீ யாரு கண்ட்ரோல் பண்ற பரவாயில்ல. கொடுத்துருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு 125 ரன்ஸ் விராட் கோலி 82 ஆடா Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. கண்ட்ரோலர் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் மேலே. கண்ட்ரோல் போயிடுச்சா டைரக்ஷன் மாத்தி போடுறா ஆமா. அது டைரக்ஷன் மாத்திடி Now then, what's this? They've gone up. இது Didn't hear or கேட்காதீங்க. see anything. நீ சும்மா இல்லாம கத்துவாங்க இருக்குது மூணு. இல்ல அவ்வளவுதான் இது லாஸ்ட் ஓவர் அன்பு தெரியும். 10 ஓவர் தான் அடிச்சாடு 3 விக்கெட் இருக்கு தூக்கி அடி லெவலையும் அவ்வளவுதான்டா Comes down the wicket and drives that in the air. Great attacking play by the batter. 4 more. Found the middle of the bat. இதே பால Great மாத்தி போட்டா timing. மிஸ் பண்ணிடுவேன் Lovely front foot shots அடி that's பாப்போம் raced to the boundary. இது டைமிங் மாத்தி அடிக்கணும் லேட் The bowler looks really confident. பேக்னா நான் R2 அழுத்தி ஆடணுமா? ஆமா ஷார்ட் பால் மட்டும் அந்த ரெட் கலர்ல வருதுல அந்த பால் என்ன ரிவ்யூ ரிவ்யூலாம் கேட்கலையே. இங்க வாங்க இங்க பாரு எங்க வச்சிருக்கான் பாரு அடிச்சான்டா லாஸ்ட் பால்ஸ் லாஸ்ட் பால் தேசி பால் டேய் இதை ஏன்டா பின்னாடி பாக்குற டேய் கீழ பறறா ப்ரோ எனக்கு ஒர்க் ஆகல ப்ரோ. No shot offered. என்னடா Massive கால appeal. Might have just been கண்ட்ரோலர் missing though. குட்டுக்குது ப்ரோ லூஸ் கனெக்ஷன். தலை நான் அது நான் அப்போ மேட்ச் விட்டது அப்படியே நிக்குது ப்ரோ. யாரு ப்ரோ ஸ்கிப் படிச்சா? யா ரிவ்யூ கேட்கலாம் பாத்தீங்களா Way too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. You're going to need some good batting partnerships. 130 I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. அடிச்சிருவீங்க அதெல்லாம் ஈஸியா அன்பு ஒயிடு முட்டு போடாம இருக்கணும் எப்படி எனக்கு இருங்க கண்ட்ரோல்
கண்ட்ரோல்ஸ் அது அங்கேயே காட்டுது ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ? இல்ல இதுல ஏதாவது இருக்கான்னு காட்டுறதுக்கு. எப்படி சொல்லுங்க? இந்த இல்ல அதுல BA காட்டுறது எக்ஸ்லாம் அதுல இருக்கு அதுல பாத்தியா? ஸ்க்ரீன்ல காமிங்க. இதுல காட்டாதீங்க. வேற என்ன இருக்கு இதுல காட்டுறதுக்கு? இதுல எதுவும் தெரியாது ப்ரோ. அதுல இது த்ரோ காட்டுங்க. பண்றது பாரு, த்ரோ பண்றது. B எழுத்துனேன்னா ஓகே. ஸ்டம்புக்கு த்ரோ பண்ணுவான். A எழுத்துனேன்னா அதுவே சரி அதுவே வரும். ஆமா, வரும்போது பாத்துக்கப்பா உனக்கு சரி. இதுங்க இந்த XBAன்னு போட்டுருக்கு பாத்தியா? இதெல்லாம் வந்து வேரியேஷன், டெலிவரி வேரியேஷன். ஓகே. சிலருக்கு வந்து RT காட்டும். அவங்க இன்னும் வேற வேரியேஷன்லாம் வச்சிருப்பாங்க. RT எழுத்துனோம்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அது இதுன்னு காட்டும். லெஃப்ட் ஸ்டிக் வந்து இந்த லென்த் சூஸ் பண்றது. எந்த இடத்துல போட போறோம்னா. ஓகே. இப்போ நான் இங்க கால்கிட்ட வச்சு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பால் Kumar போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. அதாவது coming ஆஃப்டர் in. டச். குத்துனதுக்கு அப்புறம் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டு நீ ஸ்பீடா Knocks போகணுமா him எப்படி over. போகணும்னு First ball of the over. என்னடா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், அவுட் ஆகிட்டு இருக்கேன். The first wicket gone, the opening போடணும் partnership கூட has been போடல. broken. You can அவனுக்கு see சொல்லி the தான் relief கொடுத்தேன். on the bowler's face. ப்ரோ RCB Another வின் quick ஆகக்கூடாது wicket ப்ரோ. and they'll be into the middle order. Coming into bat at He's number got நான் their ஆஃப்டர் tail டச் up. nice super kick. எங்கன்னு இருந்தா கரெக்டாக அந்த ஸ்பீடில் ரைட் சைடு ஒரு ரேடார் வருது தெரியுமா? Misses everything. ஓகே ஓகே. அங்கே அந்த க்ரீன் வரும்போது நீ ஃபாஸ்ட்டாக போகணுமா ஸ்லோவாக போகணுமா அந்த பட்டன் அழுத்தணும். அந்த இடத்துல ரெட்டில் அழுத்திட்டேன்னா நோ பால் ஆயிரும். இருங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க அதே. இந்த இப்போ பாரு, ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல லென்த்து சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பால் டெலிவரின்னு சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஆஃப்டர் என்ன பால் டச் போடுறீங்க? இது குத்துனதுக்கப்புறம் எங்கே போடணும் அப்படிங்கிறது. ஆஃப்டர் டச் வந்து பால் அது பின்ச் என்ன ஆகி பட்டன் போகுதுல, அழுத்துறீங்க? அது நீ ஸ்டிக்கை நகர்த்திட்டு அதே தான். சரி வா. Needs a direct hit. த்ரோ பண்றீங்க. சீ. நான் த்ரோ பண்ணல, நான் அன்புமணி தான்டா த்ரோ பண்ணான். அன்புமணி தான்டா ஃபீல்டிங்கு. லைட்டா ஹோல்ட் பண்ணணும் கொஞ்ச நேரம். கரெக்ட்டா இந்த அந்த லென்த் பாக்ஸ். இருக்குல்ல அன்பு, ஆஃப்டர் டச்சுக்கும் இதே மாதிரி தான். ஆஃப்டர் டச்சுக்கு இதே மாதிரி தான். நீ டைரக்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பீடா ஸ்லோவா அப்படிங்கிறத நீ கரெக்டாக இது பண்ணணும். இந்த இப்போ இந்த பாரு டைமிங் வரும் பாரு, கரெக்டாக க்ரீனில் வச்சு இப்போ நான் ஃபாஸ்டர் கொடுக்குறேன். கிரீன் வச்சு ஓகே பி கரெக்டாக எழுத்துறீங்க. அந்த க்ரீன் வரும்போது ஓடு ஓடு. இப்போ ஆர்பி எழுத்து, ஆர்பி காட்டுது பாரு, ஆர்பி கீப்பர் சைடு ஆர்பி காட்டும் போது அழுத்தணும். அழுத்தணும். வெறும் RB னா? R1. R1 R1 அது சொல்லணும்ல. Conway. உனக்கு ready to R1 face தானடா their காட்டும் first ஸ்க்ரீன்ல ball. Really needs இல்லையா? to settle quick ஆமா, and see எனக்கு if they can காட்டுறதா get the உனக்கு ball into காட்டும். the gaps. Conway taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. புரிஞ்சிருச்சுல பவுலிங்கு. ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கலாம். ஒரு வாட்டி போட்டேன்னா அப்புறம் ஒரு ஓவர் விட்டுருங்க. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. டைமிங் மட்டும் க்ரீனில் வச்சு போடு. த்ரோ டு ஸ்டெம்ப்னா பியா? அதுவே காட்டும் ஸ்லோ மோஷனில். Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Yadav, the left arm fast bowler, is the new bowler from the north end. நகத்து நகர்தா பார்த்துட்டு லெஃப்ட் ஸ்டிக் நகத்து, லெஃப்ட் ஸ்டிக் நகர்ல பால் பிச்சே மாறலையே. ஸ்டார்ட் அழுத்த ப்ரோ. கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கா? கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையாடா ஜாஸ்திக்கு? கனெக்ட் ஆகலைன்னா கனெக்ட் ஆகலைன்னு காட்டுமேடா. லூஸ் கனெக்ஷன் ப்ரோ. கழட்டின்னு மாட்டு பாரு. Six lost ball. How will the bowler reply? ஆஃப்டர் டச் எந்த டைரக்ஷனில் போகணும்னு சூஸ் பண்ணிட்டு Yadav ஏவா பியா அந்த deflates the நமக்கு crowd there, pulls up Ball short, speed timing. and that's going to be a dead ball. பச்சை கலருக்குள்ள அழுத்தணும். ஓகே ஓகே. ரெண்டு தட்டி அந்த மாதிரி வரும். ஜம்ப் பண்ற உப்பா ஒரு தட்டி போடுற தட்டி ரெண்டு தட்டி வரும். Might look to go big இப்போ again சூஸ் பண்ணிடல. here. ஆஃப்டர் டச் டைரக்ஷன் எங்கிட்ட காமிச்சிட்டு இப்போ பி எழுத்து. அவ்வளோதான் க்ரீனில் எழுத்து. Bowler, சூப்பரா. straight through, good swing coming Bowler. back in. அவ்வளோதான்டா. இல்லை கரெக்டாக க்ரீனில் தான் இருக்கணும். Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs No, down, I really feel didn't one. get settled and looked to be in trouble for most of the knock. The new batter. ரொம்ப தெரிக்காதீங்க. வாய்க்குள்ளே ஒடியா ஏதோ தெரியாம போட்டேன் ஒடியா ஸ்டோனி. அன்பா அப்படியே போடு. First ball for the batter, coming in. தெரிஞ்சிருச்சுல்ல. அவ்வளோதான். ரொம்ப ரெட்டு போகக்கூடாத. ரொம்ப They ரெட்டு may both போட்டுனா steps. The no ball captain வந்துரும். shouldn't be disappointed by the effort. நோ just பால் needs வந்துருச்சு to பாரு. ரொம்ப go ரெட்டு further. போட்டேன்.
ரெட் போட்டு நோ பால். Didn't keep the Okay, foot okay, behind the அழுத்துறாது, line. That போல could be Confident-ஆ costly தூக்கி with a அடிப்பான். free hit for the batter now. அவுட் ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை இல்லைங்க. ரொம்ப போட்டு இழுத்துறடா. No. Terrible shot. 2 in a row. ரொம்ப போட்டு இழுத்துற அன்பு. Sloppy, really. மீண்டும் நோ பால். அப்படி போட்டா வைடு போடும். நீ சூஸ் பண்ற டெலிவரிக்கு ஏற்ற மாதிரி பால் போகும். நமக்கு ரொம்ப போட்டு அமுக்குறடா. This is just poor. இல்ல ப்ரோ நான் கட்ட தான் ப்ரோ அழுத்துறேன். இல்ல லேட்னு வருது பாரு. தூக்கி அடி ப்ரோ தூக்கி அடி ப்ரோ டக்குனு. ரெட்ல தான் வருது நீ அமுக்குறது. திருப்பி நோ பால். இது நோ பால். Well, this is proving Bro, to be a நான் green-ல தான் bro disaster of an அழுத்துறேன். over. It முன்னாடி really அமுக்கு can't உனக்கு end soon enough. 200 இது Maybe லேட்டன்சி need a little இருக்கனால. bit more time Pinky, fielding out in the pinky. deep. முன்னாடி அட்வான்ஸ் அழுத்தி பாரு. அந்த டார்க் கிரீன் வர மாதிரி அழுத்திரு. அவ்வளவுதான். Whacks the free hit away. The fielder coming around to cut it off perhaps. இந்த காட்டு தெரியுமா பட்டனு இந்த மாதிரி பி எழுத்துனா ஸ்டெம்புக்கு டைரக்ட் ஆயிடுவான். ஏ எழுத்துனா அவங்க போவோம். ஓகே. நோ பாலானே. கரெக்ட் தான். இல்ல. கிரீன் வரும்போதே போட்டுரு. அவ்வளோதான். ஐயோ நோ பால். இல்லை வைடு பால் கரெக்டு தான் நீ போட்டது வைடு. திரும்பிடுச்சு. டெலிவரிக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோ. Wow, that's missed a lot. நீ டெலிவரிக்கு ஏற்ற மாதிரி போவோம். அவுட் ஸ்விங் போடுறியா? நான் பி மட்டும் தான் அழுத்திட்டு இருக்கேன். அதான் அவுட் ஸ்விங்கு. கீழே குத்தி ரைட்டில் திரும்பும் அவுட் ஸ்விங்கு. இப்போ ரொம்ப திரும்பும் அவுட் ஸ்விங்கு. ரொம்ப திரும்புது பாரு. ஆஃப்டர் டச்சுங்கிறது பால் குத்துனதுக்கப்புறம் எந்த டைரக்ஷனில் திரும்பணுங்கிறத நீ தான் சூஸ் பண்ணுற. ஓகே. அதுதான் ஆஃப்டர் டச்சு. Straight through them. Batter was late on that one. போடு. மாசு காட்டுறானே அன்புமணி. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back. நோ பால் இல்லன்னா விக்கெட். Troubling the scorers. ரெண்டு தான். நைஸ்டா. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. சிஎஸ்கே திணறான்ல. அன்புமணி நினைச்சி அன்புமணி. ஈடித்து நினைக்கிறேன். இதானே ஈடித்தான். வளைஞ்சல நினைக்கிறேன். Goes over the top with that shot. புடி ப்ரோ. ஃபீல்டிங் மாத்திரம் உனக்கு சொல்லி தரல. அடுத்த ஓவர் சொல்லி தரேன். 7 runs coming from it. Super Kings 14 for 3. கஷ்டமா இருக்கு தானே சொன்னீங்க. From the south end. கஷ்டமா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா. சொன்னா நம்புறீங்க. என்னடா கஷ்டமா இருக்கு? லைட்டா கரண்ட் போற மாதிரி இருக்கு. போயிட்டு வந்துடுறேன். கரண்ட் போற மாதிரி இருக்கா? அது என்ன லைட்டா கரண்ட் போற மாதிரி இருக்கு? Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of ஃபீல்டிங் மாத்திரம். வேடிக்கை பார்க்கலாம். அதான் இல்லையானு. That races away to the back. ஓவர் மேட்ச் ப்ரோ. ரன்னே போல எதுக்கு இத மாத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க? மாத்தும் ப்ரோ. நீங்க மாத்தலையா? நாங்க மாத்துவோம் ப்ரோ. நீங்க தான் மாத்துறீங்க. நீங்க தான் தூக்கி அடிச்சீங்களே எல்லா பாலும் 6. அப்ப நாங்க மாத்தி தான் ஆகணும். 40 ரன்னுக்கு மாத்தி. நீங்களும் தூக்கி எவ்வளவு அடிக்கிறீங்க. கொடுத்திருக்கேன். என்ன இப்படி பண்றீங்க? ச்சே எத்தனை நோ பால் போட்டேன் உங்களுக்காக. உங்களுக்கு இந்த உரிமை கூட இல்லையா? பேசாத. எத்தனை வைடு எத்தனை நோ பால். ஒரு ஓவருக்கே 6 பால் தான். நான் ஒரு 30 பால் Boundary, a போட்டுட்டேன். beautiful shot off the front foot. நீங்க தலையில மாரிச்சு புடிந்துருச்சா? A few moves made in the field. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Nearly gets the edge. அவுட் ஸ்விங் போட்டேன். ரொம்ப ஸ்விங் ஆயிடுச்சு.
நோ Straight பால் drive, நினைக்கிறேன் lit இல்லையா off and கரெக்டா cut that one பர்ஃபெக்ட் off. இவன் டப்பு டப்புன்னு ஸ்டெம்ப் கடிச்சாங்க. ஏன் எனக்கு ஏன் ஸ்டெம்புக்கு படிக்க மாட்டேங்குது? கேட்ச் கேட்ச் Good catch, out. அவ்வளவுதான் Out. What a screamer. It's another wicket. உனக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் கேட்கும் உன்னை அமுக்க சொல்லுவான் அப்ப நீ அமுக்குறேன்னா எனக்கு கரெக்டா எதுவுமே கேட்கல. நான் பாட்டுக்கு அழுத்திட்டு இருக்கேன். The difficult கிட்ட வரதெல்லாம் அவங்க boundaries they எடுத்துருவாங்க come to. கேட்கறது They'll மட்டும் நம்ம take plenty எடுக்கணும் of time to கேட்கற settle போகும் themselves in before facing their first ball. எவன்டா அதை அமுக்குறது திருப்பி போடுறா Perfectly timed. கேப்பு Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அடிக்காத Do மாதிரி they go போடுறானுங்க. full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. அடுத்து ஸ்டோனி வந்துரும் ப்ரோ. ஸ்டோனி பொலப்பலாம் பொலப்பான் ப்ரோ என் ஓவர்ல. இப்போ ஸ்டோனி தானே ஆடுறான் பீடி தர்றான். Gone. Played all around that Ooh. one. What a delivery. The player departing the field. Bowl. சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் பத்தியா யார் With that விளாடுறவங்க wicket, the new batter will mark centre. Silent, Just needs to rotate the strike early on as they get Bharat settled leading. into their innings. For the Chennai Super Kings. நிப்பாட்டணும் Cuts போலே that off well in the infield. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. ஓவர் தான் இதே ஃபீல்டிங்கே ஓகே தான் ஃபீல்டிங் ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோ அவன் அடிச்சா எங்கே பால் போகும் அந்த மாதிரி Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that நைஸ் shot. நைஸ் தெரியுதா ஸ்டோனி என்ன தெரியுதா சோனி அடிக்க முடியல ப்ரோ டைமிங் நீ தான் ப்ரோ டைமிங் மிஸ் பண்ணுற அடிச்சான் பாருங்க. இப்போ தான் எப்படி அடிக்கிறீங்க இப்போ That showed great skill. Oh, Lovely and then timing. you get The boundary was the only place that ball was heading. இங்கிலீஷ் ப்ரோ சொல்கிறான் சோனி அடிக்க முடியுதா முடியலையாடா Can he come back with a dot ball? அடிக்க முடியுது போல அதான் அமைதியாக இருக்கான் Beats the out. நான் சத்தி போட்டு மாட்டேன் என்னடா பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லை என்ன பண்ண Side edge, good Really? bowling Yeah, there. என்னடா செய்யா போறானா? இல்லை அடிக்க போறானா? இல்லை டீம் ஆட போகிறேண்ணா மலிக்க சொல்கிறேன் 3 பேர்லாம் ஆட முடியாது ப்ரோ பேக் ஃபுட் 39 balls 103 ரன்ஸ் Yada with a huge appeal. அடுத்த மேட்ச் நீங்கள் எல்லாம் சிஎஸ்கே எடுத்து ஆடுறது நான் அதுக்கு தான் சிஎஸ்கே நான் அடுத்து ஆடுறேன் நான் எடுத்தேன் வேமா நாங்கள் போன மாதம் ஆட முடியல நாங்கள் ஆடுறோம் அப்படின்ட்டு எடுத்தேன் சோனி வேமா சிஎஸ்கே வச்சு ஆட முடியலன்றாங்க சிஎஸ்கே எடுத்தேன் ப்ரோ சிஎஸ்கே ஆல்ரெடி நம்ம சிஎஸ்கே ஆடி தானே இவங்க கூட தோற்றோம் ஞாபகம் இருக்காங்க The bowler looks really confident. யார் கூட இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இவர் சங்கர் கூட அப்படியும் ஆமாம் ஆமாம் கிட்ட வரைக்கும் போய் தோற்றோம் நினைக்கிறேன் 2 பால் 3 பால் வித்தியாசத்தில் அப்போல்லாம் நல்லா தான்டா இருந்துச்சு அடிக்க முடியாது That's gone all the way and over for 6. அது நீங்கள் தான் அடிக்கணும் Square drive. 10 ரன் போயிடுச்சு. நீங்கள் தான் ப்ரோ அடிக்கணும் Well, enough leverage there to get a good எல்லா swing பாலும் of எப்படி arms அடிக்க under முடியும்? it to get it over the rope. வச்சா எப்படி இருக்கும் Pandya, the left arm orthodox bowler, is coming into the attack from the south end. நீங்கள் தான் ப்ரோ அடிக்கணும் ஓகே ஓவர்ல 10 ரன் தான் போயிருக்கு. How will the bowler respond? என் ஓவர்லாம் ரன்னே போகாது அதெல்லாம் நான் கேட்பேன் என்னடா Square drive, lost it over cover for a maximum. அடிக்க முடியலன்ட்டு 2 6 அடிக்கிறீங்க On impact. கரெக்டாக அடிக்க முடியாமா யாருன்னு அடிப்பாங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? இல்லை அதையுமே அடிக்க முடியலன்றாங்கடா அவங்க அப்போ போன மேட்ச்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்படி போட்டாலும் அடிக்க முடியல இப்படி Getting the போட்டாலும் அடிக்க next delivery right. நீங்கள் எத்தனை ரன் அடிச்சிருக்கீங்க நாங்கள் எத்தனை ஒரு run ஃபுல் டாஸ் போடாத ப்ரோ. ப்ரோ அடிக்க முடியலன்றான் அடிக்கட்டும் ரொம்ப வைக்கும்போது அப்படி தான் வைப்பேன் ஆஃப்டர் டச் மாற்றிடுவேன் அவன் என்ன நினைப்பான் நான் இங்கே தான் அடிக்க போகிறேன் இங்கே தான் போட போறேன்னு நினச்சிட்டு அங்கே எய்ம் பண்ணி இல்ல நிற்பான் அங்க தான் பிட்ச் ஆகும். நீங்க சோ இப்போ பாரு அன்பு
வைக்கிறது ஒரு இடம் அடிக்கிறது விட மாட்டா That's four all the way. Beautiful shot. உனக்கு சொல்லி That was காமிச்சேன் a அந்த கேப்ல lovely அடிச்சாவே flowing drive through the covers to pick up the 4. ப்ரோ ஜெயிச்சிருப்பாங்க Boundary last ball. What's to come this இதான் ஆர்சிபி delivery? I தோக்கணும் wonder. இப்போ திடீர்னு ஜெயிச்சிட போறாங்க நம்ம ஆடுறோம்ல. Jadeja That's it. stand and deliver. Holds the Height of pose as the ball goes straight யா over the bowler. அடிச்சா அமைதியா 6 இருக்காங்க more. அடிக்க முடியலன்னா ப்ரோ அடிக்க முடியல ப்ரோ Well, that ball அடிக்கிறாங்கடா. has been இப்பையோ hit. ஜடேஜா It's பாருங்க, பச்சை flown கலர்ல into the இருக்காங்க. crowd. டேய், To டேய், get that much பச்சை power கலர்டா. coming forward onto the front பச்சை கலர்ல foot, இருக்கணும், just முன்னாடி அடிக்கிறாங்க. ridiculous. அதுக்கா பிளேயர் அப்ப பிளேயர் பேசுன்னு சொல்லு அடிக்க முடியலன்னா Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. பிளேயர் கான்ஃபிடன்ட் லெவல் ஏத்த மாதிரி அடிக்கிறானுங்க அப்படி சொல்லு அதுவும் அடிக்கவே முடியல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம். நீங்க கான்ஃபிடன்ட் ஏத்து ஸ்டொப் வச்சு Jadeja waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. Here's the gap wonderfully on the offside at cover. இப்போ என்ன That's the கே end of the over. Just ஃபாஸ்ட் magic, மீடியமா mate. ஃபாஸ்ட் Nothing bowler-ஆ the bowler can ஸ்பின்னரா do. ஸ்பின்னரா ஃபாஸ்ட் Watch bowler-ஆ the ball go Spinner, all spinner over இங்க. the ground. ஃப்ரம் ஸ்பின்னர் ஆஃப் படிக்கல் Right armour is படிக்கல் coming into the attack from the north end. ஃபீல்டிங் மாத்திக்கிறோமா இரு இவன் லெஃப்ட் ஆமா லெஃப்ட்னா அப்போ ரைட் வர மாதிரி வைக்கணுமா இது ப்ரோ ஒரு பால் இது எப்படி போதும் பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ம் That's இதோட got a கேட்ச் இது flight அவுட் number நினைச்சேன் attached to it. That ball has ஆனா இதே gone பால் a ஹைட் கம்மியா long, போயிருந்தா long catch. way. That's just a textbook 6. Timed எல்லாம் well நகர்ந்துட்டு under அடிக்கிறான்டா the பொறுமையா. ball and it flew to the boundary. Awesome power. அவனுக்கு துபாய்க்கு மாறிடுச்சு பாரு கிரீன் கலர்ல கான்ஃபிடன்ட் லெவல் இப்போ ரெண்டு பேருமே அடிப்பானுங்க இப்போ ஏதோ ஸ்பின்னர் இருந்தாலும் டைமிங் பண்ண முடியும். அடிக்க தெரியாம அடிச்சுட்டு வரல ப்ரோ உள்ள போறது சரி விடுங்க, நீங்க ஒரு தாட்டி வச்சு ஆடுங்க தெரியும். கேஸ் வச்சு தான் ஆடி இருக்க மாட்டான் நிறைய தடவை புடி ப்ரோ விட்டுறாத ப்ரோ. இன்னொரு தாட்டி வச்சா அடி ப்ரோ. ஓடிட்டானுங்க 28 பாலுக்கு 70 ரன் அடிக்கணும் ஃபுல்லாக அவங்க பவுண்டரி அடிச்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடு அடிக்க அடிக்கிறாங்க கரெக்டாக கேப்பில் போகுது இன்னும் போதும் 2 போயிருக்கானா எடுத்துருவாங்கடா. வந்துடலாம், கரெக்டாக வந்துடலாம். டைமிங் 27 69 ரன் எங்க இருந்து அடிக்கலாம் ப்ரோ 6 அடிங்க ப்ரோ 6-4ன்னு. ஓ நீங்கள் ஆடுங்க அடுத்த டைம், நான் தான் சொல்லிட்டேன். அவ்வளோதான், பேச்சு முடிச்சாச்சு இதோட. ஏய் சோனி நீ சொல்கிறா கரெக்டாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்கா? வாயா இன்னும் சிஎஸ்கே வச்சு ஆட கஷ்டமாக இருக்குங்கிறான். ஏய் இவன் யாரா அவன்? The delivery was poor. Still needed to ball be put in away the though. விட்டான்டா, four What a வரைக்கும். lovely shot to get the boundary. கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கு. என்ன டிஎம் பண்ணி அவனுக்கு லேட்டாக சொல்கிறேன். I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just Delay need to ல keep the ball in the right areas. and the ஆமான்னு rewards will ஆமான்னு come. சொல்லுண்ணா. Oh, wow. Pick the பொறுமையா bones போட்டேன். out of that. தூக்கி அடிச்சுட்டு கஷ்டமாக இருக்குன்றீங்க எப்படி தானோ. That was பொறுமையா just a போடு. massive shot. Middled it and it flew over பொறுமையா the தான் போட்டேன். boundary. Brilliant stuff. அவன் பொறுமை போட்டான். டைமிங் பண்ண முடியுது எங்களால், கேஸ்லாம் பண்ண முடியல, டைமிங் பண்ண முடியல. ரொம்ப தூக்கி காலுக்குள்ளே போடு இல்லைண்ணா மாற்றி போடு. Dubé goes all the way. Massive strike, and that's 2 in a row. That ball has been hit. It has flown into the yeah, crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. கிப்பல தானே பால போட்டான பொண்ணு. இதை வச்சு காலுக்குள்ளே போடுவீங்களா திடீர்னு? ஆமா கேட்ச் அன்பு லெஃப்ட் ஸ்டிக் நகர்த்தி அந்த ரவுண்டுக்குள்ள வச்சு இழுத்து ரவுண்டுக்குள்ள வச்சுட்டு அப்புறம் இழுத்து வச்சுட்டு Gone. அவ்வளோதான். அவசரப்படாத பொறுமையாகவே பண்ணலாம்.
Tried to go aerial, but straight to ஸ்லோ extra மோஷன்ல cover. வரும். This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to தோனி a வச்சுக்கிட்டு big, கேவலமா big விளையாடுறான். score, but not to be. ப்ரோ நீங்க அப்பா சொல்லிட்டோம் சிஎஸ்கே He's got their tail up. Perfectly timed. போறா 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 Well, you Look at them sometimes just bringing have it to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. 21 பால் 42 ரன் 48 ரன் கமான் 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 லெக்ல அடிச்சு விடியா லெக்ல இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சிட்டாரா அந்த பக்கம் எடுத்து அடிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் தூக்கி இங்க வைக்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம் ஆஃப் சைட்ல தான் போடுவாருன்னு அர்த்தம் Going more defensive now with the field choice. How will he reply? சொன்னதுக்காக நீங்க சென்டர்ல போட்டாரு உங்க டயர் ஒன்னு போதும் தைரியமான நிலைச்சு ஓடுங்க. வந்திருக்கலாம் பரவாயில்ல. Misses everything. எங்கடா ஓடுற வால் எடுத்துட்டு. தான் என்ன அடிக்க 6 runs added in that over. Wide. Super Kings எல்லாம் வர முடியாது. 3 for 6. அன்பன் பண்ணிதான். It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has Wait. been dismantled with almost a level of disdain. ஸ்கிப் பண்ணும்போது டக்குனு அப்புறம் அதுக்குள்ள இதாயிடுது. அதான் ஸ்கிப் எல்லாரும் ஸ்கிப் பட்டன் அழுத்தி இருப்பாங்க. அப்ப நீ ஏன் அழுத்திருப்ப? ஸ்கிப் பண்றதுக்கு அப்ப வந்திருக்கும் டக்குனு. உங்க ஃபீல்டிங் ஏத்த மாதிரி பால் போட்டுக்க. Onto that early, that could be 4. ஓகே. என்ன ஃபீல்டிங் Down the middle மாத்தணும்னு of the சொல்லு. bats, great timing, lovely front foot shots that's raced to the boundary. அந்த ஃபீல்டிங் ஃபுல்லா லெஃப்ட்ல தான் நிக்கறானுங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போடு பால். அந்த பக்கம் ரைட்ல அடிக்காத மாதிரி. இது ரெட் கலர்ல காட்டுது அப்படினா ஏன்? ஷார்ட் பால் குத்தி பிஞ்ச் ஆகி ஹைட்டா போகும். அப்படினா என்ன அவன் தூக்கி அடிப்பான். ப்ளூனா ஃபுல் டாஸ் மாதிரி. ஏய் கொஞ்சம் குனியா மூஞ்ச காட்டு. அதுக்கு மேல ஏற மாட்டேங்குது ப்ரோ மூஞ்சிக்கு. அவ்வளவுதான்டா. மூஞ்சிக்கு புறா வரும். கரெக்டா தான்டா வரும். இது ஃபீல்டிங் ஏத்த மாதிரி போடு. லெஃப்ட்ல தள்ளி வச்சு போடு. Really, they're only asking for that to be நீங்க hammered into the தூக்கி தான் stands, அடிக்கறியா? and that இல்ல is நீ ரைட்ல போடு, exactly ரைட்ல what's போடு. happened. ஃபீல்டிங் இந்த பக்கம் மாத்துங்க. ரைட்ல போடு மேன். Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. இப்ப தள்ளி இறங்கி நிக்கிறேன் அவர் இந்த பக்கம் அடிக்க. இறங்குறேன் அவர் இந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல அடிக்க. Lovely cover drive straight to the extra cover நீ field. தான்டா வர உள்ள போடா டேய். அவுட். That looks gone. அவுட். அரங்காவும் Oh, great run out. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around the crease. Ravichandran Ashwin is the new batter at number 9. Run ball. A round of applause. அவ்வளவுதான் விக்கெட். Comes down the wicket and Hey. drives that in the air. Great Mooney. attacking play by the batter. இங்கிட்ட வச்சா இங்கிட்ட அடிக்கிற மாதிரி It just போடுறேன். இங்கிட்ட looks வச்சா so அங்கிட்ட அடிக்கிற மாதிரி easy. போடுறீடா. Gets onto the front bro, foot அப்படி and அடிக்கிறானு eases bro through the ball. அவன் இறங்குறான் பாரு. Just stands admire இறங்கி that shot. இப்படி நிக்கிறான் பாரு. இந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல அடிக்கிறது தான் இறங்கி நிக்கிறான். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போடு ஆளுக்கு ஏத்த மாதிரி. Might look 14 to go பாலுக்கு big again 32 ரன். here. பவுண்டரி அடிச்சானுங்கன்னா வந்துருவானுங்க கிட்ட. Oh, now then, that's high in the air. Batter நீ should தூக்கி get லெஃப்ட்ல அடிக்கிற மாதிரி போடு. Showing சரி, that right they side mean அடிக்கிற மாதிரி போடு. business அவனுக்கு this right innings. நமக்கு Barely right side. seem to have got going and they're hitting sixes. பாலை மாற்றி போடலண்ணா. பால் ரேஞ்சு ஏதாவது அவனை மாற்றி போடு. அடிக்க விடாத பவுண்டரி மட்டும். கிட்ட நெருங்கிட்டாங்க 26 ரன்னு. 6 அடுத்த வேற எதை மாறுமா? நீங்க சூஸ் பண்ண டெலிவரி தான். டெலிவரி லென்த் தான். ஆஃப்டர் டச் இதெல்லாம் மாற்றி போடு. ஸ்ட்ரைட்டாக போடாமல் நைஸ் அந்த மாதிரி போடு. அடிக்க முடியாத மாதிரி போடு. அவ்வளோதான். 21 from it. The Super Kings 104 for 7. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Going with spin now. ஏய் எப்படியா அடிச்சிரறா நீ. கொஞ்சம் ரன் தான்டா.
வியாஷ் சர்மா. கேமிங் எத்தனாவது ஓவர்? இந்த 2 ஓவர் தான் இருக்கு. 12 பால் 26 ரன். இந்த ஓவர் மேடன். மேடனா செருப்பு பிஞ்சிரும் ஓடிட்டறா. இப்பதான் வந்திருக்கிறான் இவன். இவன் எப்படி ஆடுவானோ யாருக்கு தெரியும். அஸ்வின் எடி அடிச்சா ஆடு. விக்கெட் இன்னும் ஒரு விக்கெட் இருக்குல்ல, ஒரு விக்கெட் அடிச்சா ஆடலாம். அதான் மாத்தி வச்சேன், திருப்பி மாத்துறேன். கேமிங் அது அங்கேயே மாத்துவீங்க. இப்போ பொசிஷன் கீழ மாத்திக்கிறேன். சென்டர்ல இருக்குல்ல அது தூக்குங்களேன். ஓகே 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 ஐயோ போதும். ஓகே தான். அந்த சைடு ஒருத்தங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பால் போடுவேன். Defensive with this field choice. Sharma. இப்படி வரியா நீ? இப்படி நில்லு, பக்கத்துல நில்லு. From the south end. அநியாயம் bro. ஓ நீ தான் பாத்தீங்க. அதுக்கிட்ட ஐயோ நல்ல ஹைட் ராச்சா. That's just flown off the middle. Extra width gives them a free swing at the ball. அடிக்கமுலன்ட்டு அடிச்சு இந்த தான் வண்டிங்களடா பக்கத்துல. 11 பாலுக்கு 20 ரன். இது பழைய டீம். Ashwin has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ரைட்ல. Oh man, that's an incredible shot. Square drive. Holds the நாடுங்க இப்படி போட்டாலும் அடிக்கமுலன்ட்டு ஐயோ ஸ்கிப் பண்ணே போட்டானே. ரைட் சைடு. கேட்ச் அன்பு பொறுமையா லெஃப்ட் ஸ்டிக் ரவுண்ட்ல வச்சு ஏழுத்து பொறுமையா. வச்சுதான் அழுத்துறா. ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு ஸ்டிக். எனக்கு வேற மாதிரி இருக்கு bro. கீபோர்ட்ல வேற இது. கீபோர்டா? Another one. 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few மொமெண்டம் போயிருக்கும். லாஸ்ட் விக்கெட். ரெண்டு விக்கெட் இருக்கு. Task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. ஒரு விக்கெட் இருக்குல்ல. End again. See you later. Oh my Bowling God. 2 wickets on the trot. They have the wicket they wanted. A huge Last blow. wicket. Ahmed gone for not many. 8 பாலுக்கு 14 ரன். Just trying to survive this ball, deny the hat trick, and then worry about getting runs. என்னடா சொல்ற? Perfect. ஐயோ ஃபேக் பண்ணலாம் பார்த்தேன் அடிச்சானே. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and raced to the boundary. கேமிங் ஃபுல் டச் போடாதீங்க. Wow, that's missed the lot. End of the அன்பு over. மாத்தி போடு அன்பு. 4 ரன் டைம் பண்ணிடுவாங்கடா. The Super King 120. எனக்கு எட்டு ஸ்பின்னர் ஆனா பால் தான்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு குத்தீங்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு கொடுத்தீங்கல. ஃபர்ஸ்ட் என்ன குத்தீங்க? ஸ்பின்னர். ஃபாஸ்ட் பவுலர் கொடுத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஃபாஸ்ட் பவுலரா கேக்குறேன். Hazelwood handed the ball. They'll need to keep it tidy here. இதப்பா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபீல்டிங் ஓகேவா பாரு இது. ஒரு பால் 6 தான் போகும். டேய் ரன் அடிச்சிடுவாடா. போகாம போடு. 6 பால் தான் இருக்கு. 10 ரன் அடிக்கணும். அடிச்சிடுவானுங்க. அடிச்சிடுவானுங்கடா அப்படி போட்டுனே. Hazelwood pulls out. Dead ball. அடிச்சிடுவாடா. இறா அப்ப ஃபீல்டிங் மாத்திக்கிறேன்டா. இறா ரைட் சைடு இருக்கேன்டா. இறா எப்படி கேன்சல் பண்ண பாத்தீங்களே. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. ஐயோ இதுமே அடிப்பாங்களே. கேப் இருக்கு. கேவலமா பண்ணாதீங்க யூகேமி. கேப் இதுமே அடிப்பாங்க. யூகேமி. ஆனா போஸ்ட் கிட் பண்ண வைக்கிறீங்க நீங்க. இதுமே அடிப்பாங்களேடா. ஓகேவா ஃபீல்டிங்? கேப்ல அடிப்பாங்க. கேப்ல அடிச்சா 4 போயிடும். அன்பு அப்போ லெஃப்ட்ல அடிக்காத மாதிரி போடு. சிம்ப தெறிக்க விட்ட மாதிரி தெறிக்க விடு. ஒரு விக்கெட் தான். ஆல்வா சாவாங்கன்ற போட்டி தான் இது. அட பாவி. டேய் ஒயிட் போடாதடா. வேணாம்டா. ஒயிட் முட்டு வேணாம்டா. ஓ லாஸ்ட் ஓவர். ஆமாமா லாஸ்ட் ஓவர். நீங்க அடிச்சீங்கன்னா நீங்க சிலுக்குங்கடா. Have to go for it now. ஆஃப்ல. அவ்வளோதான் அன்பு. பால் மட்டும் கரெக்டாக போடு. பவுலிங் ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கு ப்ரோ. அவ்வளோதான் பயத்தை காமிச்சிட்டேன் அன்புமணி. 5 பால்
5 பால் அவ்வளவுதான் அன்பு. போடு போடு நம்ம தான். அப்படியே தான் திருப்பியும் அதே மாதிரி பால் தான். இவன் கிடக்குறேன் நீ அடி போடு கான்ஃபிடண்டா போடு. டேய் டேய் வீடு போடாதடா. Hazelwood with a great வீடு delivery போடாதடா. 2 வீடு போட்டடா. 2 4 ஆஃப் பண்ணி 5 பால் இருக்குது. வீடு போடாத. லெஃப்ட் சைடு வீடும் போடாத. லெஃப்ட் சைடு அவன் அடிக்கிற மாதிரியும் போடாத. ஸ்ட்ரைட் கொஞ்சம் நல்லா அவ்வளவுதான். ஏறி வரையான் கூடு. ஜி இதுவும் வீடு தான்டா. ஜி இதுவும் வீடு தான் அன்பு. என்னடா இல்ல பால் அங்கேயே தான் வரும். முதல்ல இந்த பக்கமே அடிக்காது. லெக்லி இது அடிக்கும். மாத்தி அடிச்சறவா டேய் டேய் வீடு போயிடுடா. என்னடா அங்க வைக்கிற? வீடு முட்டு போடாதடா. 4 பால் தான். 8 ரன் 4 பால். பவுண்டரி முட்டு அடிக்க விடக்கூடாது. இங்க அடிக்கிறேன். அங்கடா சின்ன தூக்கி அடிச்சிருவான். பார்த்து போடு. எப்படினாலும் சரி பார்த்து போடு. ஒயிடு போட்டுறாத. இது ஒயிடு போகும் போலயே. ஆஃப்டர் டச் நல்லா திருப்பி போடுறா. டேய் திருப்பி போடுறா அன்பு. made a bit of a meal of that delivery. ப்ரோ அவன் வெரி குட் ஆஃப்டர் டச் திருப்பி போடு. ஒயிடு போகுது. ஆஃப்டர் டச் மாத்தி போடு. என்ன லென்த்தா அப்படி தள்ளி வை. நான் இப்போ அப்படியே போடு. போடு கேட்ச். ஐயோ கேப்ல போயிடுச்சு. ஓடு நிக்காத ஓடு. Nicely Hey, fielded push out down, to the super run. boundary. நீ அடிக்காத. அவன் அங்க இருந்து கமெண்டா பண்றேன். அவன் 3 பால் 6 ரன். 6 வந்து அடிக்க விட்டுறான். அவன் அடிப்பான்டா 6. ப்ரோ நீ அடிக்கலாம். நான் அடிக்க வரல. நீங்க அடிக்கலாம். யாரு விக்கெட் விட்டுறாதடா மெண்டல். அன்பு அவன் எங்க வைக்கிறான் பாரு டைரக்ஷன். டேய் அலாண்டா போறா. அவ்வளவுதான் குஞ்சலி போகுதுடா பால். டேய் ஒயிடுடா சும்முமணி. நல்லவள எடுத்துட்டான் பால். வைட் எங்க? ஒயிடுடா அது. அவன் தள்ளிண்டானா. வைட் இல்ல அங்க பாரு ப்ரோ. ஒயிடு தான்டா நீ போட்ட பால். அது நீ போட்ட அவன் பாடியில பட்டுருச்சு. இல்லைன்னா ஒயிடு. பேச்சு சொம்மணி கிம்பி நான் கேட்டேன். அப்புறம் 2 பால் தான்டா இருக்கு. 6 ரன் அடிக்கிட்டாங்க. டேய் பேக் ஷாட்லாம் வேணாம்டா டேய். ரசரா இருக்கு. இங்க அடி லெக் சைடு அடி. கமான் ஒயிடு மட்டும் போடாத அன்பு. நம்ம தான் ஒயிடு மட்டும் போடாத. அவன் 6 அடிச்சா ஆகணும். டேய் கரும்பு முடிச்சவனே ஒயிடு போட்டு தொலையாதடா. Looks like We they do went put a bit too our- early on that shot. வர மாட்டேன்னா அப்பவே. டேய் ஒயிடு போடாதடா. ரைட்ல இருந்து அடி. 3 பால் ஒயிடு போட்டடா. வா No, நல்ல ball no, இது. terrible shot. லாஸ்ட் பால் ஒரே ஒரு பால். 6 அடிச்சவனும் 6 அடிச்சவனும். அதே மாதிரி போடு. கரெக்டா போடு. ஒயிடு மட்டும் போடாத. நான் 4 அடிச்சறா விட்றா. சூப்பர் அன்பு. 4 மட்டும் அடிக்க விட்டுறாத அன்பு. 6 அடிச்சவன் அவன். Ball. Boundary to win. கமான் அவ்வளவுதான்டா ஃபீல்டிங் கைக்கு போயிடுச்சுடா. ஜெயிச்சிட்டோம்டா. ஏய் வேற மாதிரி மேட்ச். Oh wow, what a piece of fielding that was. என்னடா விக்கெட் விழுகுது. Hit on the stumps by the fielder. Keeps the match wide open now. Both sides have a chance of victory. வா சரியான மேட்ச்டா. நான் நெருங்கி வந்துட்டேன் வந்து அடிக்க முடியலன்னு. நீங்க என்ன விளையாண்டு பாருங்க ப்ரோ. அடிக்க முடியல ப்ரோ. லாஸ்ட் ஓவர் எப்படி பாஸா? கடைசி ஓவர் தான் இன்டென்ஸான ஓவர். ஒரு மாதிரி போடுறான். கெஸ் பண்ண முடியல. Bangalore bring it home in a close எங்கெல்லாம் one. So தெரியும். many twists and ஆத்தியா turns. ப்ராடக்ட் எப்படி இறக்கிருக்கோம்னு. Best team won in the end. What a fantastic match. இப்படி தோக்க வந்த நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம். கடைசில From all of us here on the commentary team, I hope you've enjoyed the match. RCB 1/3 runs. அன்பு நல்லாத்தானே இருக்கு கேமு. இது லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா செத்துருவானே. லைவ் டெலிகாஸ்டா? ஆமா இது மேட்ச் அந்த அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா போச்சு. ஆமா அவ்வளோ இன்டென்ஸ். கடைசி ஓவர் தான் நல்லா சேஸ் பண்ணி வந்து. நாங்க ஃபர்ஸ்டே அடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடிச்சு விட்டுருப்போம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நீ தான் வரல விளாண்டு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன். வரல நிஜமாலே வரல. இந்த டீம்னால ஏதோ ஓரளவுக்கு இதா இருக்கு. இன்னும் 2026 டேய் உடனே நீங்க வேணா இந்த டீம் வச்சு விளாண்டு பாருங்கண்ணே ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இந்த டீம்னால பரவாயில்ல அப்படிங்கிற. அடுத்து நிஜமாலே இந்த டீமும் கஷ்டம் தான். என்ன பாருங்க விளையாண்டு பாருங்க. என்ன ப்ரோ மாத்தி சொல்றியே ப்ரோ.